Hey, look, it's that Limbusy. Update dropped literally 8 minutes ago. Which means it's probably gonna be glitchy as fuck, but also I gotta claim all my rewards. I'm like 2 levels away from the ego, fuck this. What else do I want to do? Well, first off, gotta clear my throat. Second off, this weird shit. Might as well give it a pull. Nah. No fun allowed. In theory, I could try, but I don't know if I want to spend my lunacy. But I could get these. I need 280 Faust and 160 Otis. How many boxes do I even still have anymore? This is such a disgusting tease, dude. Oh god, I have so many fucking boxes. Okay. Let's say 100 Faust because I'm gonna need to also uptie it. Actually, that's not gonna be enough because 100 would be 100 would bring it up to 320. So I need. What I need is 280, so I need 300, so I need 150. So let's say... You're talking about uptying, whatnot. How much universals do you have? I think I have like half of... I think I have like 80. God, that's so many boxes used. What did they say for Otis? Otis was 246, so I need 160? So that's 80. So we'll say 90 for Otis. There we go. No, not extract. I need dispense. I need to be Faust. 지령의 뜻에 호기심을 가질 수는 있습니다. 하지만 의문과는 별개. I love the fortune cookie organization that tells you that you're going to die. 절대적이니 수행할 뿐. Also, God, it's been 7 seasons. Holy shit. Also, Space Marine Otis. 전파 차단기 불량, 긴급 차폐합금, 또 불량, 라이플 압력 조절 장치. 이것도 불량이고. Boy howdy, we're not gonna see much of the plot today. Let's see. These are all syncing IDs, so might as well put them in here and see what's up. Let's see, skills. Right, it's marks, because she gets a mark, her skill gets a mark, and an enemy gets a mark. And if it all comes together, big prizes! I don't know if the syncing is more than the poise, though. Hey, wait. Hmm? Oh yeah, huh? Look, I haven't done anything important, I've just been, like, looking at I shit. know. Oh right, she's syncing Tremor. That's really weird. But she does a boatload of syncing. And she also has ammo, but is this like ammo that's able to be reloaded by Sinclair? Isn't it just like... isn't that like any ammo? No, because it can refill... It can refill Thumb Merceau's regular bullets, but not the Tiger Shot rounds. And it cannot touch Heath's Silver Bullet.
So while it's a good reload because like you could give Honglu and Heathcliff a lot more shots, it doesn't touch the good bullets. I'll say Highwaying New Dawn's Uptie story has some cool things about it. I'd imagine so. I just couldn't pull for it. Let's go ahead and go to our darling team, Poise, and put another Poise ID in there, I guess. 새로운 지령입니다. 목에 칼날을 들이대었을 때 저항하는 뒷골목 거주자 7을 참아라. 당신들의 숫자와 A 같군요. new fortune cookie has arrived. Kill these sons of bitches. 수행하겠습니다. God, I haven't done an uptie on stream in a while. 2 Faust. Consume your vocal cords boiled for 14 seconds in simmering salt water as part of your dinner time meal. What the fuck? Will you be alright? It is the will of the prescript. I merely ensure that it is fulfilled. So, I'm assuming you don't know much about Project Mu games. The long and short of it is that the Index delivers messages to people that have to fulfill it and keep their protection, or just get killed. It basically says, Simon says this and you'll stay alive, or we will kill you personally. Seems to be more prescripts of this sort lately. Last time a proselyte received a prescript telling them to grill their own head, medium rare, and serve it to their neighbor. Which seems impossible. Does that not make you scared? The prescript knows all. And consequently, Faust, who submits to the prescript, is equivalent to knowing it all. As such, there could be no place for fear. 2 Faust. Access the Gesellschaft and convert 3 unknowing things into known things. What? Once again, they refuse. Remember, this is the will of the city. Yeah. Once again, they refuse to engage me, saying that there is nothing to discuss with a blindfolded Faust. And yet, their inability to lower my access right or revoke it completely must owe to the fact that I am a Faust who follows the prescript. So be it. So long as the information remains available, the prescript's execution will proceed unhindered. The Index's fabric is woven by looms. Fabrics are obviously made by machines such as looms. If such mundane knowledge was recorded, then it's highly possible that the looms mentioned must conceal an alternate meaning. But just in case, I will set aside this particular piece of information and select another 3. 2 Faust. Within a week, rendezvous with other proselytes at the intersection at Block B and walk the streets. Proscript. Walk by following the proselyte who arrived last. The texture of the slip is different. It was given to me by a messenger from another district. Wait, the prescript you received yesterday, didn't it tell you to eat your... It is rather outdated to think that one cannot vocalize without vocal cords. Apologies. That was an intense demand for an apology, but very well. I think I now understand how to carry out this prescript. Really? But it seems quite cryptic. How do you plan to execute it? I'll tell you when we meet again. 2 Faust. Climb to the rooftop of a building 3 stories or higher and wave your hand while looking down for a minute. A simple enough one. And that is... I received a prescript telling me to deliver extra fabric to you. It has been a while since I received more fabric for patching. Congratulations. If you receive it just one more, you might be able to lengthen your cloak. Perhaps. By the way, how did you carry out that prescript from last time? You said you'd tell me when we meet again. For an entire week, I kept walking around the intersection at Block B. I walked in a wide loop with neither a start nor finish. In that way, I was able to fulfill the prescript, even when new proselytes joined the group. The way you're progressing, the prescript may grant you a sword of your own rather than mere fabric. If that's where it leads me. Got prescript, not much time. Need tailoring? Give fabric. The tailor has arrived. I must take my leave. 2 Faust. Enter as the 3rd customer of the day to a restaurant that sells chicken and leave last.
Start a game of hide and seek with at least 3 people, then return home as it. Read 6 books, then visit the district that appears in the last book read, no time limit. Huh. This means... to Faust. Kill the liar within the alley within alleys. It seems you haven't followed the prescripts in some time. There is no other explanation as to why a messenger's long cloak could be sliced through with such ease. The different texture of the paperslip, the instructions have become too intuitive, the unlimited deadline, as though someone is intended to allow some room for flexibility. It all seemed too convenient to be true. It wasn't hard to deduce the liar's identity. With this, I will be able to kill the liar. I was only undertaking the prescript myself. I was told to make false prescripts and distribute them to proselytes. Here, look! Interesting. That, however, doesn't seem to be the direction with which the prescripts intend to lead you. What? I mean to say that not following the prescripts could have been a way to serve its will. But that makes no sense. That's not... A warning, perhaps, that one must not be so easily swayed by what is visible. God, these syndicates are so fucking insane. Imagine living your life being led by fortune cookies. Level boost ticket 5, boost up to 60. Well, first off, let's get up to 4. I thought Faust was already Sinner. The big thing about this game, Blaze, is that even though the main character is part of a group known as Limbus Company, they have access to like alternate realities as quote-unquote equipment. So for a moment, say our Faust could become this Faust for a fight. Yeah, it's multiverse theory. Give me that sweet ass level 60 ticket, baby. Save a lot of time and effort. Alright, I forgot I get a... Activated tactical vision, Rodion Eye. No, go back. There we go. Stupid ass fucking title card. Generally, the index seems to be the most batshit insane out of the lot, which is impressive considering the ring. So the ring has at least some logic to it. You can see a through line of A to B. The index feels like utter fucking nonsense all the time, which is actually confirmed because it was revealed in Library of Ruina. By the way, spoilers for Library of Ruina, it's going to be about like a minute, but so like mute if you don't want to hear that in 5, 4, 3, 2, and 1. In Library of Ruina, it was revealed that all of the prescripts are written by a swinging pendulum underground the city with no real sense of logic behind it. Which means it is, at least my assumption, that all the prescripts are written by just the random activity vibrating through the concrete into the pendulum. Which is wild that it forms words and orders and directives, but you know, there's a lot of weird shit in this game. Spoilers over. The will of the city. But either way, I got my poised character. We gotta go back to the plot. Wait, how do I go back? Look at the map. When you... The hell? Location unknown. Oh, what? Right, because we got a... It's supposed to be Limbus HQ because we teleported somewhere. Yes. We don't know where we are. The very Earth gives the orders, basically. Which is... Also, it's really funny to see this because of the weird leaks that came out in between these streams. Because there were some leaks of quote-unquote alternate reality footage of the events of Kanto 9 Act 1. And everybody thought that it was like something to do with the author being an unreliable actor and PM enjoying that shit.
And then PM just came out like, no, we just kind of fucked that up. Sorry. Children. Thankfully, I don't have to narrate this. Or do you? 그게 아니라니까. I mean, of course it's going to be about children. We're dealing with, what was it, nurse fathers? 그렇게 줄이는 거 아니라고. 아니. 그런 게 아니라고, 엄마. 나 하는 거 보고 잘 따라해봐. Interesting. I have a feeling Ryoshu's not the real mother. 이제 진짜 알겠지? 앞으로 까먹으면 안 돼. 안타까운 일이구나. 그토록 예리하고 예리하게 벼린 칼로 베어낸 게 그 자신의 머릿속이라니. 이 새끼 아직 그 집에 있자네. 아니 그래서 나는 선을 긋는 법 대신 선을 잇는 법을 배웠지. 지금은 실타래의 바깥에서 네가 놓친 The 순간들을 clue? 보고 What's a 있어. What's a clue as in CLEW? 끝이 시작을 스칠 때 나는 너를 안고 집으로 갈 거야. Ryoshu? Ryoshu? You alright? 그래. Ryoshu closed her eyes shut, then opened them again. Some time ago at the laboratory. Clue, a barrel of yarn or thread. Oh, that makes sense. 아비들은 왜 너희 같은 것들을 만들었지? 나 하나도 감당하기 힘들다고 불평했던 자들이 왜 하수인들을? The same people who complain day and night about raising a child now have henchmen. What is this? 자식. 우리는 자식이라. Oh, so he is the Pinky. Okay. Yeah, that's what he was. Was that confirmed? I guess I don't remember from last time. 그 자식이라는 것의 역할은 무엇이지? Didn't have a clue. Fucking hell, Shrike. 그대가 다시 거미집에 돌아오게 될 날, 저희 5 자식은 당신이 난도질한 끈을 하나로 엮어 실타래를 완성할 것이옵니다. 거미집의 아버지들은 염려하셨습니다. 요시대. 거미집에 돌아온 그대가 아비들과 보낸 시간까지 놓쳐버린 상태라면 그간 그대를 키우고 벼려낸 세월이 아까울 거라 하였죠. 고작 그런 역할이나 시키면서 자식이란 단어로 부르나? Things have changed. Everyone's a kid here. 호칭이 어떻든 관계는 달라지지 않사옵니다. 아니, 울림이 다르다. 자식이라는 건 더 질기고 끈끈하지. 내가 이 검으로 머릿속을 난장판이 될 정도로 What the 배운했어. fuck do you mean you mutilated your own mind? Yeah, remember when you were paying attention before during that cutscene, it's saying how that the blade. Yeah, she used the She blade. used it- I'm just wondering how. Did she actually stab her own brain and lobotomize herself, or is it some like, is it some tech? 하오나, You'll see. 주인님이 제게 전해주시길 지난 세월간 그대를 충분히 보듬었다. 그자가 요시히데, 족쇄로 사는 기분은 어떠니? What is a living fetter? What does that mean again? 나는 바깥의 선선한 공기를 Oh my 마음껏 god, we Hey, have, baby Yoshu. yeah, we have child Ryoshu. Holy shit. 다른 소지들처럼 산과 암벽을 발길 닿는 대로 자유롭게 걸음할 수도 없으며 내키는 대로 날개와 뒷골목 사이를 누비지도 못하게 되었구나. 무슨 뜻인지 모르겠어요. 모르겠니? 고작 여기서 네 아비로 지내자고
내가 악착같이 살아온 것이 아니라는 뜻이란 걸. Oh man, no wonder Ryoshi grew up to be really fucked up when she had 5 parents and all of them were just like, what do you mean I have to raise you instead of be a somebody? I think the index is probably the only one that really. The index and the ring are like the only like ones that weren't complete assholes to her, even if they are fucking freaks. I don't know about the Pinky, since it seems like the Pinky was kind of was antagonistic towards her, but like, it is weird that the ring was actually the chillest with her. Better, a device. Usually one pair of rings connect to a chain that's attached to the ankles through. Oh, yeah. 응? 요시히데, 어떻게 생각하니? 뚝 그치거라. 뭘 잘했다 오는 건지. 울고 싶은 것은 언제나 나였건만. 너를 떠맡게 된 이후로 하루도 울고 싶지 않았던 날이 없었구나. God, all of these nurse fathers suck so much. Wow. I don't know. So far, Matthias whips ass. Oh yeah, right. The middle seems pretty cool so far. 내 앞에서 칭얼거리지 말거라. 더럽게 훌쩍거리기는 불쾌하구나. 그건 네가 느리고 우둔한 탓인데. 다음에는 똑바로 보고 피하렴. 차라리 그 다리 What the 한쪽 fuck? 날아가 봤으면. No wonder she took your tongue. Damn. 그래야 너도 내 심정을 손톱만큼이라도 이해할 것을. 그자야말로 날 제일 증오했어. Yeah. 자신의 결말을 나의 탓으로 돌렸지. 하지만 루시드, 그 덕으로 인해 그대가 소생과 저치의 검을 막아낼 수 있을 정도의 실력을 갖추게 된 것 아니옵니까? God, it's so funny how much fucking fan art of the robot girl is out there now. I enjoy the fact that it's basically she's there to rage bait Red. Yeah. The man Red's blocked, like, fuck you. the man blocked the ring's apprentice blow as though it were a performance meant for Ryoshu. 요시, 무건 인연인 건 알겠지만 이거 기회야. Of course there's fan art. That's because the design is actually really good. 저것들끼리 치고받고 할 때 여기서 철수하자고. 황금 가지를 가져간 그저를 쫓아야지. 응? 어디로 갔는지는 알 수 없었어. 허나 지금이 God, 여기서 I really like how 쓰임은 틀림없구려. fucking PM is just going all out with words no one uses anymore. What the fuck is hi? Even though I'm pretty sure it means like run away. It is, he said. Yeah, he is a poet. He made her escape through another route while the Ring and Pinky apprentices were busy fighting each other. 그건 소잡이라는 자의 기술이었나? 그래. I really do appreciate just the moment she locked in. Ryoshu's just been so direct and fascinating. The thing is, Ryoshu doesn't have any reason to be coy about anything other than the fact that her memories are fucked up. And also she wants this, which is something that is drastically different from every other sinner. Like, Ishmael kind of wanted it as well, but that was like only after they realized, oh, I could kill this bitch? I could kill this bitch. Meanwhile, Ryoshu, the instant it happens, like, yes, let's go. 아비들은 내가 자신들의 모든 기술을 남김없이 흡수하기를 바랐지. 소짓조, 놈도 날 증오한 것과는 Hi, to go quickly. Yeah, that's what I figured. 자신의 기술을 내게 습득시켰다. It's a moment of like, it's obvious what the word is, but who the fuck uses that other than lit majors? 더 많은 사람을 더 빠르게 처리할 수 있도록. 그러니 저들에겐 뼈아픈 실책일 수밖에. 내가 거미줄을 나오면서 그들이 기껏 만들어 놓았던 보람이 날아갔으니.
I'm glad you're way better at Googling than me, Spellsword, because, like, anytime I try to Google something, it results in fucking disaster. There's one thing I'm honestly wondering 세상엔 애증이라는 now, 형태가 currently, is 생각보다도 많은 것 같아. what? How did Ryoshu leave? That is an interesting question. 기억은 그대가 직접 도려낸 것이요? 그래, 내 손으로. I was reminded of the expression I saw on Ryoshi's face in one of her memory fragments. When she sliced off the Pinky's tongue. When she drove the blade she never unsheathed before us into that woman's mouth. What I saw on her face was the expression of suffering. 이 검을 뽑아 무언가를 팰 때마다 같이 베어진다. Oh! So that's why she never draws the sword. This is a fucked up sword. 그래서 나는 이 검을 휘두르고 싶지 않았어. 하지만 검을 뽑지 않았다면 나는 그자들에게 영영 빼앗기고 말았겠지. Also, she has the red gaze too. What the fuck is this? She's always had it. I know, but like, I think the only time we have ever seen anything like that across every PM game is just with Virgil. Which means there's some kind of link there. Because like, usually the red eye thing is them just being pissed off, like the in Runa when Mio when the Roshat said, or like making fun of Mio. Did Mio have red eyes? Huh. Yeah, but they didn't glowed at some point. I'll have to look at that footage again. The one last thing Ryoshu didn't want to let go. The word that came out of Lei Hung's mouth the moment he saw her. Your child. It was for her that Ryoshu sliced off both her own memories and the Pinky Nurse Father's tongue. Some cursed weapon stuff. It's always an interesting thing to see stuff like that, of the curse of like, this is the best sword ever, but it takes something with each cut. 내 피가 섞였고 내가 기른 내 딸이다. Now here's the real question. Actual daughter, or is this another nurse-father situation? She said her blood. Oh, she did say her blood, right. Lei Hung says she's still there. 그래, 나만이 알고 아무도 찾을 수 없는 금고 안에 있다. I don't know if that's good. Probably metaphorically means. What was your daughter to you? 이제 와서 못할 말도 아니겠지. 단 하나뿐인 소중한 존재. 그것뿐이다. The only thing she cares about is this bitch of an earth. Even without her memories, Ryoshu spoke without any doubt. I caught myself thinking how nice it must be to have such certainty. I see. As long as we can stick to this path, we'll all eventually find the things we've lost. 그렇겠지. 알고 있다. This is like... Is this the first time we've seen Ryoshu smile without it being laced with, like, absolute murder fuck intent? Maybe. Come on, let's get after them. With the elevator still busted, they can't have escaped to a different floor just yet. The golden bow. It's faint, but I can still feel it. The sword destroys her memory. The textbook guys are there to fill the gaps. Ah, so they're destined to... They did call them textbooks, yeah. Dante just goes, Ryoshu, we're gonna kill every motherfucker here before you get your daughter back. I swear, on God. I would love to see this, though. Dante's just like... They're just like threatening Ryoshu's daughter. Like, no! Kill them! This bitch deserves to die! I forgot! No! Yeah, I got a new Poise ID. Yeah, listen. Aw. Even the Don I pulled the Quixote new one card. would be useful. I got the new Don Quixote. Aw.
I got the new. Aw. I hate this. I got enough. I got enough packs to get the new eagle for Heathcliff too. Aw. 뭐야 화이팅이다. I love that Heathcliff line of like, but good luck. 8 enemies, so this shouldn't be too bad. Oh, that's a 12. Hello? 빠르게 처리하지. It's wild that Ryoshi gets an extra action as well, so she can just fucking destroy everything. 방금 좀 똑똑했다. 옛날에 조직에서 싸울 때도 치명적인 한 방이었어. 밀어버리는 놈이 있었지. 거의 진압되겠는걸요? 맞아. 방금까지 다 울리지 않았어? 그 자체였다. Okay. God, this song is fucking intense though. I do wonder at the end of everything what's going to be Ryoshi's, what we'll call it, her quote-unquote bad NID. Ooh, I bet you it's going to be the pinky. 죄를 새겨주겠어. What is her unique passive? Did they change it, or is it still the same? 사정없이 몰아칠 테니. 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요? 회풍. 내가 있는 곳까지 흔들리던데. One skill slot. Oh, it's still the same. Also, wow, her poise is going through the roof. Holy shit. I like how fucking Merceau here has only drawn his basic attack. It's really good. I like it a lot. Teeth gritting. 랜덤 4월 흉터의 결과요. 여기가 네 약점인가? 회풍. 끝난다. 타겟 무력화 확인. 공적을 인사과에 보고해두겠습니다. Wow, it's not gonna kill. Oh wait, no, there's Rupture there. This should kill. Wait, are you weak to Pierce? 금기다. No, you could take that normally. Are you weak to 전장에 Pierce? 집중하는 게 좋겠군. You resist it, so I think you'd be better for dealing with that. Question is, can you? Yes. Even though it's not an elegant clash. 랜덤 We had to bring Blade Lineage for so out because we had him too busy sneaking the nap. Oh, that distortion took me out so much. Ooh. What did you have to use for Merceau? Sorry, there's a lot of noises going on. I was like you brought out Blade Lineage for so because Babu had a kid was too busy being sneaky EV from being free of his distortion. 내가 있는 곳까지 흔들리던데. 네, 완벽한 돌입이었어요. And then just dogpile this bitch. Get him. 빠르게 처리하지. 닭봉창.
God, the spear surfing is so slick. 흉터의 결과 제대로 고쳤는데. 이걸로 사건 해결. 2항에 맞추면 전개가 예상된 Everybody please stop talking. 소 수준의 전투였군. 다른 분들도 수고 많으셨네요. 나를 계속 고용해라. Wow. 이번의 여러 협객 중 내가 별나게 보일 수 있다. That fucking double action really matters. 하지만 그 후엔 흑수들보다도 뛰어나다는 걸 New 알게 될 거다. hires. 그때는 너와 나의 목적이 이루어진 후다. What do they mean by new hires? You'll see. We continue towards the corridor full of corpses and debris. 차라리 알리사 씨처럼 의식이 있는 사람이라도 발견되면 좋을 텐데. Oh yeah, she's still sitting there with like the fucking awful drill in her chest, isn't she? 아저씨, 방금 제 손바닥 밟았잖아요. What? 아이고 미안합니다. 이거 아니고 생존자였나 지금? Everyone turned around hearing the alarm in Gregor's voice. Oh shit! A lone survivor, the only one who seemed conscious among the bodies crushed under the debris, was looking up at us with her face scrunched up in pain. Yeah, hey look! 아니요, 아파요. 한참 동안 이러고 있었는데 지나가는 사람도 없었고. It's so funny because I'm pretty sure this is Don Quixote's voice actor. Also, it's not an index proselyte. 제 옆에 Or maybe it will. 분이랑 서로 이야기하면서 버티고 있었는데. I want to say that. 갑자기 10분 전부터 아무런 말도 안 하는 거 있죠. 서로 이름도 알려줬는데. 이자를 말하는 건가? 의도적으로 죽은 척하고 있지만 여전히 He's pretending to be dead, but this person stopped. Marcel, please. The man in the suit stopped playing dead and slowly opened his eyes. A normal person! Wow! This is just Mashal. No, he's not buffing up. Look, the suit might be just be hiding all the muscles. Ah yes, I love this character. The one self-aware character in the entire game. 그래도 저는 밖에 나가면 God, this really is just Don Quixote. 아이스크림이랑 치즈가 들어간 샌드위치를 먹고 싶어요. 라비 씨는요? 보내줄까? 부탁 좀 드릴 수 있겠습니까? Let's just get him out of there. With the Sinner's help, the two employees who had been trapped under the rubble managed to break themselves free. 왼쪽 다리 말고는 이상 없군요. 오른쪽 팔이 부러진 것 같긴 한데. With lots of almonds and fish. 생선을 많이 먹으면 며칠 만에 금방 붙을 거예요. Also, man, this kid's gonna have so much fucking fan art of her, I could tell. 꼭 꺼내주셔서 감사합니다. 저는 Be into it when you see a woman. What was that? Like, God, calling it now. So much fucking fan art. Like, I was joking about in Megaten 5, like green Velma. Now we have blue Velma. 덕분에 살았습니다. 라비라고 부르시면 됩니다. 그런데 혹시 어느 부서 분이신지? We're sinners. 혹시 예전에 우리 본 적 없어? 왜 저번에 그 단체로 여기서 검진도 받고 갔었는데. I want one of them to like snatch away the cigarette after saying the health checkup. 저희는 오늘 입사한 신입사원입니다. Oh yeah, they're gonna die. We're new hires. 신입? They're looking at this kid with completely covered in the gunk. Gunk unique equipment kinda looks like an ego. 예, 최근 엔케팔린 정제부서에 hands fucking bound. 오늘이 Yeah, right. 처음 출근하는 날이었습니다. Why does Sora have ego gear on her first day? That's the thing. I don't know if it is. I mean, Festival probably knows because he got the fucking ID.
If you're wondering what I'm talking about, Don Quixote recently got an ID that's just this, but it's an index proselyte, which is weird. 이 장비는 오늘 처음 입어봤는데 볼수록 흥미로운 것 같아요. How did you get trapped under debris? 자네에는 어쩌다 깔린 것이오? Oh right, we need an interpreter. 그게요. 복도를 걷고 있다가 잠깐 걸음을 멈추고 서 있었어요. Sorry, I was checking something. 제가 원래 그래요. 궁금한 게 Girl, I feel that. Boy, howdy. 계속 골몰라거든요. 이해하오. 연구자란 대체로 떠오른 번뜩임에 골몰하기 마련일 테니. 에고 장비에 대해 실험하고 싶은 게 떠올랐는데 이 영감을 Was the experiment get fucking exploded? 도저히 다음 할 일을 못 하겠더라고요. 이고 장비. 손목에 찬 그 족쇄를 말하는 것이오. 맞아요. 조금 불편하긴 해도 하나뿐인 저만의 에고예요. My one and only ego. Interesting. 푸념이 길군. 다음에 일어난 일부터 설명해라. 죄송해요. 그게 갑자기 복도 끝에서부터 큰 소리가 들리고 사람들이 도망치더라고요. 그때 천장에 내려앉았어요. 제가 딴 생각에 빠져있지만 않았어도 깔릴 일은 없었을 텐데. 뭐 다행이라고 할지는 모르겠지만 깔리지 않았다면 생존 확률은 드물었을 수도 It's a weird kind of luck, boy howdy. 습격해서 적지 않은 인원들이 죽었거든. 네? 그 사이에 그런 일이... She looks like she's just from a fucking RPG Maker game with those irises that big. 유감이라는 말밖에는 해줄 수 있는 것이오. Favorite RPG Maker horror game, Mario and Music Box. 혹시 더 발견된 생존자는 있습니까? 20 남짓 있어. 다행히 팀장을 포함하여 남은 인원들이 모여 있었지. 다행이군요. 그대는 괜찮은 것이오. 막 입사한 회사에서 이런 일이 벌어졌는데. I sharded and uptied the stuff, but to use it instant 60 on. I did it on Faust, just because I like poise. But apparently the Otis is really good on syncing. So it's basically what flavor of stuff you want to use. 이런 상황에 대한 교육도 받았기 때문에 각오는 하고 있었습니다. 설마 입사하자마자 이런 일이 생길 줄은 몰랐지만. 대단한 걸. Almost too impressive for a new guy. 당신들은 어디로 가던 중이셨습니까? 우린 승강길 찾고 있었어. 대충 이 방향인 것 같긴 한데 확실은 없어서 말이지. 승강기 제가 어디 있는지 알고 있어요. 같이 가도 될까요? 앞장서라. Hello? 무전기에서 뭐라고 하는데 동료분들은 I'm gonna be so mad when she's a traitor because this is such a fun character. The call's breaking up. 아무래도 무전기 전파 반경을 넘어가 버린 모양이야. 저도 동료들의 소식을 들을 수 있으면 좋으련만요. 동감입니다. The two researchers sighed anxiously as we heard in the elevator's direction. Oh, just combat. Cool. It is so weird to have gone this long without any new, like, complicated mechanics.
We are just fighting Picachilla. 우리 중지가 엄지처럼 엄격한. You'll have an actual fight. 이해할 수 없는 걸 요구하는 것도. Yeah, I imagine Act 3 is gonna be a shit wrecker. Well, yes, it's the end. I mean, like, in this one. 벤다는 4월을 건다. 탑공창. God, we actually did like no damage to that one. Well, maybe that's why my fucking Yield My Flesh keeps fucking up, because I keep getting that slash power up boost. 오, 기운이 솟는다, 단테. 가서 빨리 때려 눕히자고. God, this is such a good combat theme though. Holy shit. Like, it's got some good intensity to it. 기껏. 회풍. 흩어져. 찾지만 방금 전에는 굉장했다고. 베르게 그 인간. So whoever hits that has to kill him or get fucking sack tapped. And when literally fucking everybody drew their skill 1, I don't think that's happening. 빠르게 처리하지. As someone explained lore of Fate Go to me recently, all I gotta say is what the fuck. Yeah, I don't know, dude. Fate Go is kind of beyond me. Fucking dead. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요? 끝낸 것 같음. 그럼 I want some of whatever the res one. Oh, the thing that lets them figure out how to turn literally every character into a female. No, I'd still be winning. Fucking bone yielding is at an all-time low these days. 빠르게 처리하지. 그래, 딱 반쯤 죽여버려. Yeah, I actually heard that the plot of Fate Go is pretty interesting, which is weird to hear. Ah, it's a big one. And me without my skill 3s. Oh, we might get bone claimage. Father, from a bone. Father, I would like some bones, please. I'm dying. 죄를 새겨주겠어. Fago. Isn't Fago an actual drink though? Ooh, gotta cut. Yeah, time to claim some bones.
trying to Bones claimed. Make a different, a stupid version of the I'm a thirsty little flower, but with bones. Good luck. 나쁘진 않겠어. 아무런 문제가 없었던 건 아니지만 이 정도면 충분히 끝까지 도달할 거야. 빠르게 처리하지. Claiming them bones is tricky because you could really fuck it up. 좋아, 이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는 삼추소 수준의 전투였군. 다른 분들도 수고 많으시. 나를 계속 고용해라. I feel like this would have been a lot more disparate if we didn't claim any bones there. 하지만 그 후엔 흑수들보다도 뛰어나다는 걸 알게 될 거다. Audience. 그때는 너와 나의 목적이 이루어진 후다. Still talking. 자, 부품은 이걸로 충분할 걸세. Oh man, we get to see the other team. What? 무전기 소리가. Oh, and I'm all kind of all messed up there. What was that? Hohenheim looking a little worse for wear. 그럴 수밖에. Hohenheim looks like he has had to fight. 그리고 이 구역의 생존자들은 유감스럽게도 보이지 않는군. 그 역시도 그럴 수밖에. 시체의 형태만 봐도 알 수 있겠네. 지금 상황에서 저들을 도울 수 있는 수는 없을 것이라고 파우스트도 생각합니다. Awkward. 상심은 그대가 클 텐데 미안하네. It's kind of wild just how sad this team is. It is just filled with depresso. 이제 통제실로 돌아가면 되겠네요. 그래. 이 복도만 Just pushing Heathcliff aside. 조석은 산만하게 I'm leaving. 연구소에서 변질된 행동이라니. I kind of like that because playing around with that is like the best way they could get animated dialogue sequences. But that one's funny because it's just them pushing Heathcliff around. 덧붙이자면 그렇게 인상을 쓰고 고개를 기울이거나 화면을 보고 어? 라고 말하는 것도 금지되어 있답니다. 아니, 느낌이 안 좋아. 분위기도 쎄하고. 야, 그대로 멈춰. 밖으로 나가지 마. 뭔가 있어. What the fuck is that? Guess who it is? It's the ring guy. But then who's the dude in the suit? Index probably. Maybe, but like he doesn't strike me as Index. But by process of elimination he kind of has to be? 그래. 이래야 좀 더 낫겠네. 진짜네요. 이대로 곧바로 나갔다간 바로 이때까지의 상황을 미루어 봤을 때 약지 측을 담당하는 인물이라 보는 편이 옳겠군요. Based on his fucked up look, I'm pretty sure that's with the ring. 아비, 카론을 납치한 놈처럼 어마무시하게 세다는 거네. 자네들, 지난 모노리스 실험에서 나를 두들겨 팼을 때 보여준 그 기세는 어디로 갔나? Hohenheim, you don't understand. Where's all that confidence? We don't have a second chance here, bucko. 아, 누가 들으면 오해할 소리를. 그때는 뒤틀림을 패는 거였고, 아니 패는 게 아니라, 아이씨 아무튼. 전시된 신체들이 남아있는 흔적을 봤을 때 저자와 맞붙어서 이길 가능성은 낮을 것입니다. We ain't winning this fucking fight, Dan. We are fucked. 파우스트는 관리자 단테와 완전히 분리된 상황에서 승산 없는 전투를 벌이는 걸 권장하지 않습니다. 인격을 사용할 수도 없는 상태이기 때문에. Oh yeah, not only do they not have access to resurrections, they don't have identities either. 적에 대한 정보조차 미비한 채 It's like their one like silver bullet against this bullshit. 치명상을 입게 된다면 관리자 나리가 돌아왔을 때 차디차게 식어가는 싱클레어군을 볼 수도 있다는 소리인 건가? 차디찬 돈키호테 씨도 함께할 수 있는 거고요. 팀장님, 저자가 이쪽 복도를 계속 상주하면
곤란하군. I know you're in there. 통제실에 I'm not gonna 가려면 do anything 마주칠 to you. 확률이 높겠어. 너 그 망가진 설빙인가 뭔가 고치는데 얼마나 걸리냐? See, that's kind of the thing is that Sancho could absolutely handle the situation much like Virgil, but the problem is, for whatever Limbus Company wants to do, that would be entirely counterintuitive to the plan. So they don't. The thing is, the problem with that is Sancho is, you know, it's able to be controlled. Yeah, because, like, I think the moment Dawn takes off the shoes, she has to deal with, like, fucking millennia of bloodthirst. And it just becomes uncontrollable. 화선 정도를 눈으로 보기 전까지 확답할 수는 없네만 손상이 적더라도 빨리 마무리되진 않겠지. 진짜. 마튼. 표준 무형을 따르지 않는 에너지 분배기는 유지 보수가 어렵다고 내가 몇 번을 말하지 않았나? The dude outside is making juice boxes, though. It's a situation of, like, I believe Don is still trying to carry on the will of his father and not be a menace to humanity, despite being a vampire. Also, when they take their shoes off, it's just that there is the hunger. Yeah, that's what I was referring to a while ago. All of their because there's no kindred or anything like that. It's just all poured in. 연구소의 이 구역 설계는 팀장님이 짜셨어요. 보고서 마감 기한이 일주일가량 남았을 때였나 보군. 아마도 주어진 시간 안에 That is the look of a man with regrets. 시간을 끌거나 유인할 방법 없을까요? 대여섯 가지 정도의 방법이 떠오르는군. 그중 하나를 제안하자면 저자의 신발을 벗기는 거라네. Oh yeah, that's exactly what we were talking about. That's hilarious. 뭐? 너 그때 그 난리를 겪었으면서 그런 말이 나오냐? 너희는 인격을 사용하지 못하고 지금 내가 착용한 에고 장비로도 약지의 마에스트로로 추정되는 저자. I like this. Like, well, since you guys don't have identities, it goes down to our ego gear, and the prospects are not good. 필요하다면 본인이. Let's see what he wants. It's not like he's gonna kill you. 돈키호테 씨? 난 반대다. 지금보다 더한 상황도 있었어. 그때마다 그 냄새나는 신발 벗길 생각을 안 한 건 아니지만 그러면 안 되는 거잖냐. 누누이 말했지만 로신한테는 자체적인 청결 유지를 위한 세척 기능이 상시 발동하고 있다고. Volume, please. 이런 건 자체. It cleaned itself. Thank you. 혈기로서의 힘에 의지하는 건 내키지 않지만 어쩔 수 없지 않겠는가. 그리고 믿고 있다네. 그대들이. Ah, yes, time for the third chapter where we fight Don Quixote. 파우스트 역시 히스클리프 씨의 의견에 동의합니다. 돈키호테 씨가 신발을 벗는 계획은 기각하죠. Hey, second in command here. Fuck that. 여러 이유가 있지만 무엇보다도 돈키호테 씨는 로신한테에서 내려서는 안 됩니다. 그걸로는 불가능하다고 생각하는 건가? 검진 결과 저자가 보인 전투 수행 능력을 생각하면 아니요. 돈키호테 씨가 신발을 벗고 지금의 사태를 해결하는 것은 허황된 이야기가 아닙니다. 하지만 그 흐름은 단테 씨가 가려는 황금가지를 되찾는 여정에서 멀어지는 선택이고 설령 신발을 벗더라도 그 선택은 관리자에 의해 이루어져야 합니다. You say, "Hey Dante, no." Okay. 잠시만요. 너무 급해요. 좀 더 설명을 해주셔야. 단적인 예를 들자면 제어되지 않은 돈키호테 씨가 충동을 이기지 못하고 무차별적으로 권속을 만들고 피조물을 Yep, that's exactly what we were worried about. 관리자님이 시계를 몇 번이고 되감아 주셔도 지금의 돈키호테 씨로 돌아올 수 없을 가능성이 있습니다. 수감자가
관리자의 능력으로도 복구되지 않는다는 것은, 즉 이번 세계에서의 황금가지를 모으지 못하고 실패하는 것과 다름없다는 것. 그것은 제가 증명해내지 못하는 일이 되며 결과적으로. 알겠네, 기각. 이해해. Okay, fine, no. Whatever, let's go. 괜찮은 겐가? 저자를 이길 마땅한 방법이 없는 상황에서. 상황을 타개하기 위한 내연일 뿐이었지. 애초에 통제되지 않은 환경에서 확률 노름을 하는 건 달갑지도 않았다네. 뭘 하든 빨리빨리 해. 저 뾰족구도 잠깐 사라지긴 했는데. Pointy shoes wanker? 비아는 내가 잠깐 시간을 끄는 동안 자네들이 마튼을 도와 설비 수리를 마치는 걸세. I think the only person I'll be doing repairing here is Faust. 이 충격진의 에고 장비의 감응도를 끌어올리면 심장이 멈춰도 한동안은 움직일 수 있지. I don't know if that's a good idea there, Hohenheim. 전투를 몇 번 치러서 상태가 좋은 건 아니지만 운이 좋다면 고압 전류로 기절시키는 것도 노려볼 수 있지 않겠나. 살면서 싸움 한 번에 해봤을까 싶은 놈이 무슨. I figured the pointy shoes was referring to the maestro. It's just that I didn't realize he had pointy shoes. 에고 장비를 입은 자와 싸워본 적이 있지 않나? 전투 경험이 적었어도 이 장비를 입으면. 됐어. 그냥 우리가 시간을 끈다. 죽더라도 시계가 여길 봐줄 테니까 그럼 살아나겠지. That's a good question, Sinclair. Can you be rewound from becoming a fucking submissive furniture exhibit? 네. 물론 그 과정에서 동반될 당사자와 단테 씨의 고통은 평소를 아득히 뛰어넘은 정도일 테니 그렇게 되지 않는 편이 좋겠지만요. 자네들, 내가 장비만 제대로 갖춰 입으면 어떤 화력이 나오는지를. If only I had all my ego gear, then these motherfuckers wouldn't stand a chance. 모르는 채로 두는 편이 나을 수. I got this cool gun from a demon who says don't fire it 7 times, and I've never fired it once. I'll fuck him up. 너도 따라올 거냐? 저거 같이 안 고치고? 누가 설계했는지 모르겠지만 이런 완성한 장비 설비를 수리하는 것에 천재인 제가 shut the fuck up. 낭비일 테죠. 그렇다는군. 참아하자면 엉성한 게 아니라 주어진 시간 내 최선의 설계였다네. 그러니까 그때는 최고의 설계였다는 것이지. I'm in budget, dickhead. 부탁하겠네. Yeah, sure, whatever. 지난번처럼 무사하길 고대하지. 싱클레어군 괜찮은 겐가? 영 안 될 것 같으면 일단 우리가 먼저 시간 끌 테니까. 아니요. 언제까지 가야 할 곳도 모른 채 방황만. Where's this coming from, buddy? Yoshihide's friend. You must be Yoshihide's friend. Bye. Do you want to talk about art? Maybe. The sign. What? What was that? 역시. This is just what's her face from fucking Resident Evil 8. 미친. 미학의 극치를 쌓은 전시장은 따로 초대장을 뿌리지 않아도 자연스럽게. So wait, did Sinclair barrel out of there? What was that? 야, 고작 이딴 거나 보려고 우리가 온 거라고 생각하냐? 내가 뭐 이런 거 보는 눈은 없지만 태어나서 본 전시 중 제일 최악이야. 그렇다면 어리석고 어리신 우리 관객들께 제가 직접 큐레이팅을. So you must be the one that made Yoshi have a. Yeah, the art aesthetic. What they say to him like, oh really? 키치부터 아방가르드. There we go. 고깃덩이마다 예술 사조를 새겨 직접 마에스트로가 해설하는 전시회라니
영광으로 I'm gonna laugh if there's no fighting. He's just explaining the art in an actually like perceptible way. Hide and seek. It's probably what's going on with the other crew, maybe. Yep. Yay! They were really playing around with the whole, like, moving the puppets around thing. 아 진짜 치사하게 이럴래? 우리 아빠가 집회 끝내고 올 때 맞춰서 나도 같이 끝내고 싶었단 말이야. 그리고 나 숨바꼭질 오랜만에 해서 재밌긴 했는데 슬슬 질려. I'm bored. 따라붙은 압이라는 자는 어떻게 따돌린 것 같긴 한데 저자가 혼자 여기까지 쫓아온 것 같네요. 아까 작전 회의 때 말해주신 그 곤방 때 해고는 아직인가요? Wait, does she have the pipe or is 시간이 걸리는 거. No, she doesn't have it. 그래서 우리가 시간을 좀 벌긴 해야 하는 거지. 아까 보여준 내 공방무기 콜렉션 어때? 큰맘 먹고 빌려줄 테니까 그걸로 좀 싸워보면 어때? I really want to see like an updated model where Ez and Don Quixote swapped paraphernalia in between this. 그런 다루기 어려운 종류들만 마련한 것도 능력이라면 능력이더군. Everybody was like talking about the height difference between Sinclair and Urza. Ez is fucking gigantic though. 수집적인 측면에서는 대단하단 말할 수는 있어도 그 Like, 공방 무기들은 well, the way her model is, 기대하는 like her hands, like it is 더 when 효율이 나을 where Sinclair was positioned, it was like her, she had her hand on his shoulder. Damn. 아, 나도 오늘 이런 난장판이 날 줄 알았겠냐고. AC 팀도 만난다니까 좀 자랑 좀 하겠다고. I just wanted to show up. 가져왔는데. Oh, somebody's been working. 저 검은 어떤 검인가? 응? 저거? 저건 메스틸 공방에서 만든 브로드소드인데? 써본 적 있어? 아니, 공방의 물건을 가져 쓰기엔 그리 녹록지 않았던지라. Oh, her sword's broken. Uh-oh. 방금의 공방에서 한도가 부서져 대체할 것이 필요할 뿐이오. 빌려주는 건 괜찮은데 저거 다루기 쉽진 않을 거야. I want her to like just use it perfectly immediately. 알라스 공방이랑 알고 있어. 귀하가 종종 말하지 않았는가? Oh, that's just a fucking wuxia weapon. 빠르게 움직여 멋대로 무기에 끌려다니는 일이 많다고. 괜찮소. 쾌검에는 제법 자신이 있으니 설령 두 팔이 뜯겨나가는 한이 있더라도 살수는 칼을 쥐어야만 하는 법이오. Yeah, that would be dancing blades, wouldn't it? 알았어. 전력 보충이라고 하기도 좀 그렇네요. 이 정도면. 단테님은 없지만 저희도 직접 나서는 건 어떨까요? Oh? 관리자님과 함께한 덕에 신체 능력은 점차 돌아오고 있지만 기량만큼은 I may be getting better, back to my original state, but no. 맞다. 황금가지 쪽은 아직이래? 답신이 없군, 젠장. 영 믿음직스럽지 못한 자들을 관리자님께 맡기다 보니 결국 우려했던 일이. 뭐 그냥 무전이 잘 안 되는 걸 수도 있잖아. 너무 그러지 마. 유치한 거 어울려주는 것도 진리네. 멋대로 술래나 시키고 말이야. 이거 너희가 날 더 I'm 괴롭히고 not the 있는 bully. 거야, You're bullies here. 딱 10초만 세줄게. 알았지? 잡는다? 이제 어떡하지? 아까처럼 뒤틀림이나 환상체에게 유인하는 방법이 제일 낫지 않겠어요? 실제 A few hours ago. Oh, hell yeah. This guy's got a great theme too. What the fuck? Also, his book is gigantic. 아빠!
아직 다 끝난 거 아니었어? 날 위해 남겨둔 거야? 어라? 저건 아까 아빠가 다 박살낸 애들인데? Why is Kira so fucking fun? 각성 같은 건가? TV에서 본 How 적 did a 있어. fucking comic 집에서 들어온 book 전설들 nerd get into the 속편에서. middle? 그런 거면 뭐 한 방에. 신경증, 히스테리. 뒤틀린 고통은 전개의 형상으로 나타나곤 하지. 벼락인간. 시간을 끌어주기엔 충분한 패라 생각했는데. 시체들이 저절로 움직이는 게 아니군. 딸내미, 저거 보이나? It's like, oh look, these things aren't moving on their own. Yo, you see this shit? This is cool. 어떤 거? Ice Pick Lodge got Akira Yamaoka from the Silent Hill series to compose a track for Pathologic 3. Oh boy. That must have been a lot of money. 그래, 안 보여? 아이고, 우리 요 시대 따라가려면 더 Matthias seems like the coolest out of the fucking nurse fathers here. 눈 크게 뜨고 잘 봐봐. 보랏빛으로 번쩍번쩍하는 거. 저놈이 보이는 대로 짐승 같은 감각이군. 모제스 씨, 테러 확보 끝났어요. 그러면 팀장님! 꼬질꼬질하게 입고 다니는 녀석치곤 센스가 좋은데 이걸 막네. What do you do? 미리 형세를 살피고 있기를 잘했네. 여파가 강했는데 아씨께서는 Ah, so that's why Ongdu's sword is broken. 덕분에 무사하군. 부축할 테니 지혈을 멈추지 말도록. He probably tossed the corpse now that I think about it. 속기 후퇴하지. 야! 너희 어디가? 이것들은 아직도 들러붙네. 저 빠직거리는 놈부터 잡아 죽여야 끝나겠는데. 날 먼저 쫓아가도 돼. Also, his sword is fucking gigantic, I'm noticing. Holy shit. 아싸, 진짜지? 내가 먼저 처리해도 괜찮은 거지? 아이 그럼 아빠는 이거 좀 치우고 가야 해. 어디 보자. 딸램손 다쳤으니 장부기 중에서 거미집 특별조항 1조 12항 전체를 적용하고. 뭐냐 너희? 그때 폐업편 훔친 놈의 일당이었냐? 그것 때문에 리카르도 녀석이 한동안 어떤 머리꼴을 하고 다녔을지 상상. It's all coming together. This is great. I love it. It's like, thinking about how my bros running around with the shit hairstyle just tears my heart in two. 식구끼리 원한도 갚아줄 겸 딸램 손에 상처난 거 벌도 줄 겸 즉결 처형이다. Oh, I don't want to hear that from this guy. Also, when did we wound Kira's hand? 이곳까지 후퇴하면서 보았던 격리 해제된 것들, 그리고 여기저기 남아있던 탈출한 것들의 흔적들을 생각했을 때 Time to release nothing there. 지금 이 수단을 가릴 처지는 아니야. 더 남은 수가 있나? 환상체에 대한 정보보다는 직접 해결해왔던, 그리고 직접 LC에 전달했던 뒤틀림을 이어갈 수 있었다는 Also, this song fucking whips. Holy shit. 것들이 없으니, 그렇다면 남은 한 가지 선택지로 구상할 수 있는 작전은 이것뿐이다. 공허한 손짓, 향수와 올가맨, 그리고 흡수. 설마. 그래, 새하얀 몸을 새빨갛게 물들 때까지 덩굴을 놓치지 않을 그 환상. Oh, they're gonna fucking sick Gossipium on him. Uh-oh. 먹음은 목화를 조우시킨다. The drenched one. A variant? Man, everybody's having cool fucking encounters here. What is happening?
For this fight, you'll be playing as Pathetic. Dang it. 마지막까지. Oh god, we gotta fight Centipede again. Uh-oh. Yeah, you will observe its moves. An abnormality. Shock Centipede, was it? 기존에 던전과 굴절 철도에서 자주 목격한 개체입니다. Which means we already know how to defeat it. 저것의 대응 방식은 비슷할지 모르나 방심을 해서는 안 돼요, 단테. 이 부서의 상태가 정상이 아닌 상황에서 클리포트 억제력이 정상적으로 기능하지 않을 가능성이 있으니. What about the turns? 주위에서 싸워야겠지. 알았다고. 소라씨, 라비씨는 내 뒤로. 알겠지? I was kind of hoping Ravi would, or Sora would join in on the fight. 갑자기 상황이 어려워졌는걸? 비밀 장치가 Can we deal 268 damage in one turn? Actually make that 5... Oh, no, wait. Yeah, can we do 270 in a turn is the question. Superbia. Yeah, that might be a good idea, but like... No, it's not. Oh yeah, because we would just distort, wouldn't we? $50, 90, 130, 170. I don't think we're doing that. Oh, better something than nothing. Well, the problem is, if we don't break the shield, we functionally do nothing to him. But still, there's something to nothing. Yeah, that's why I'm gonna attack the body instead of the head. 빠르게 처리하지. 박봉창. 연장 솜씨가 쩔라라슈. 선물만 들고 도구 연습만 하는 것이오. 회풍. 재료가 잔뜩 있어. This is what I'm worried about, actually. 저쪽에 있음. 도구 챙겼으면 Remember, 다행이라오. it's different. Unused lose all self-charge. If losing more than 10 or more, gain Clash Power 5. Oh, gross. Less clashing on a 17? Well... Oh wow, Greg is struggling on those flashes. Ew. I don't like any of that. This might actually be the tough fight just because of the nature of how he works. Because you need to have a team that can break the shield in one, otherwise he gets so much clash power. And since he's not clashing at the gate, you don't really get an opportunity to clash. Oh, this fucking sucks, dude. Well, at least we were able to break through one. I'll take it. Oh wait, they're unbreakable coins. Cool. Oh, they don't do any... I guess they don't do any damage if they're broken? God, 3 paralysis, are you kidding? Ugh. 물론 회사 카드로.
And he's gonna start gaining a lot of charge here. Interesting managerial guideline tidbits for Shock Centipede. Where at? Oh, neat. I do like the fact that the logs are different because, it's not us observing him. Why'd everybody gonna draw their fucking skill coin one? Oh, this blows. Boy, howdy, this sucks. 죄를 새겨주겠소. Also, we do not have the damage type for this at all. Oh no, it looks like Pierce is doing good here. But the Blade Lineage boys are not doing too hot. 웃기는 자식. 끝나고 나서 고래구이 파티를 열어주겠다고 하니 의욕이 좀 났나? So I need Greg to draw his ult. Oh, he's gonna get it next turn, so we should be getting Stiletto next turn. Where are you two going? 빠르게 처리하지. 회풍. He might break his head soon. So I have a bad feeling about what'll happen if we break his head. So close. 완벽한 한방. 시원한 걸. Ugh. 좋아. 얼른 끝내고 밥 먹으러 가자고. Alright, this should do some fucking damage. 내 등 뒤에서 벗어나는 거 그다지 옳은 선택은 아닐 텐데. 기껏 회풍. 야, 다리 안쪽이 작살났네. 저러면 이제 매트를 피할 방법이 없지. 하나, 둘째, 심장. 강인한 빈틈 꿰뚫어주지. Damn, that was some fucking power. 오, 제대로 꽂혔는데. The only issue is I have a feeling things are gonna change once he gets into his, like, not gonna die mode. 하품이다 난. 슬슬 지루하니까 빨리 끝내버리는 게 좋겠어. Still don't know his passives yet. I think I have to throw an ego out just to stop the this shit. 죄를 새겨주겠소. 치명적인 한 방이었어.
거의 진압되겠는걸요? 맞아. 여기까지 다 울리지 않았어? 내 팔은 변해 있었어. 내 뒤. 이건 내가 완전 전문인데. All right, let's see the revival bullshit. 보지 않으면 잘못 선택했을 수도 있었는데 현명하셨네요. If target used, hang on. Have more summons, deal extra. No wait, that's the discharge. Prior to this target with least HP, if target has paralyzed, deal more damage. If target used a defensive skill, deal minus 100 damage. So they want us to use a defensive skill here. Oh. Maybe have some counters or power guards. 죄를 새겨주겠어. Interesting mechanical choice here. 회풍. 류슈 씨, 지금 상황은 어떻게 All right. 생각하세요? Now you just gotta win your clashes. 나쁘진 않아. No. 문제가 없었던 건 아니지만 We basically have to use our defensive skills, so we drain on his self charge. Interesting. Yeah, that's why I was a bit surprised at this like thing of just like, hey, you have defensive skills. We're gonna make them you use them. 죄를 새겨주겠어. I'm shading screen and not using it. You move that to damage. What do you mean using a getting debuff skills? It's all attack skills, baby! Win rate, baby! I love playing Pokemon as a child. Lear, don't need that. Screech, fuck that too. 하품이다 나는. 슬슬 지루하니까 빨리 끝내버리는 게 좋겠어. This is such a weird gimmick. Wait, hang on. Oh, it's all going to Yisang. No, don't do that. That's real bad. 빠르게 처리하지. 내 뒤. 자세가 무너졌니? There we go. 이걸로 사건 해결. That was 전개가 예상되는 far 소수진 a lot more painless than the thing we usually fight, but it still has the problem of you're gonna be there on phase 3 for like at least 4 turns. 나를 계속 고용해라. 홍원의 여러 협객 중 내가 별나게 보일 수 있겠지. 하지만 그 후에 I'm sorry, Shock 흑수들보다도 Centipede 뛰어나다는 2? 걸 알게 될 거다. 그때는 너와 나의 길이 같으니 거들어주지. 선물을 잔뜩 만들 수 있을 것 같아. Oh, okay, it's just a follow-up for this. 기쁘고 신나는 날이요. I was like, don't tell me we gotta fight Shock Centipede again. Oh right, this is unfocused. We fight Check Centipede again. We just defeated. It just gets back. accidentally building some static electricity and just like brushing up against the egg. I'm fully charged. You think you son of a. 전술의 승리네요. 대단지인데 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야?
I do love unfocused fights because it means you don't have to think. Though it does mean that Greg is a little awkward here. 아, 이건 내가 완전 전문인데 벌써 투를 성공해버렸네. 주의 깊게 보지 않으면 잘못 선택했을 수도 있었는데. I was expecting to have babies or something. That would be extremely awkward. 혈이 난자오. 저거 봐, 쟤 Eat my 휘청거리고 babies. 있다. Taser the guy. 빠르게 처리하지. Behold, baby attack. I'm just a Resident Evil boss. See horses be like. 방금의 공격, 폭신 그 자체였다. God, I forgot about the torso baby. 살을 베어내고. 잠가루가 솔솔 잘 들었음. 선물로 만들기 편할 것이오. Oh, that's fine. No, my bone claimage. Not cool. 죄를 새겨주겠어. God, multi-coin clashes are so fucking hype. Ugh, 4 HP. 옛날에 조직에서 싸울 때도 눈에 바로 척을 다 밀어버리는 놈이 있었지. 태풍. 빈틈투성이군. Man, Greg's about to fucking pop from all that bleed damage. 공격 능력 평가? 양호. 어우, 제대로 꽂혔는데. 약점이 명백했군. 경련적이다. 이렇게 사정없이 간단하면 몰아칠 김새인데 처리하는 맛이 안 나잖아. 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요? Do I have anything cool on Ryoshu? Guess we could just do this just for, you know, free damage. Wow, Ryoshu has 3 attacks. Holy shit. 된다면 사활을 건다. 내 뒤. 원망도 우려침도 소용이 없었으니 그지 무언가를 잡으려 애썼을 뿐. There we go. 와, That's some damage. 기념할 만한 걸? 예사롭지가 않은데? 찾지 못할 아주 작살을 내놨어. 그래, 딱 반쯤 죽여버려. 13조 2항에 맞추려면 그게 체결이야. Oh yeah, how do you know what's going on with the manager? Well, 전개가 예상되는 삼추 소수준의 전투였군. 다른 분들도 수고 많으셨네요. 나를 계속 고용해라. 봉헌의 The 여러 contract. 협곡쯤 내가 별나게 보일 수 있겠지. Oh, what the fuck is this? 하지만 그 후엔 흑수들보다 Actually, 뛰어나다는 걸 알게 될 거다. Still no signal? I just realized I've been drinking a lot of water for this past hour and a half. I gotta pee. I'll be right back.
Ooh, much better. Boy, howdy. The skull has lost signal? Yeah, because I had to pee. Alright. 에이씨. 다들 어떻게 돌아가고 있는지 상황을 알 길이 없으니 원. 아니 뭐 별일 없을 거야. 무소식이 희소식인 법이니까. I don't know about that one, Greg. 알리사 양도 계속 신경이 쓰이는구려. 그 나선이 더 깊이 박히기 전에. That's the problem, you saying it's not going to burrow any deeper. That's the issue. 나선이요? 아, 그 공방에서 만든 무기 말이죠. 비밀번호가 있어야지만 풀 수 있는 거요. What? 그렇소. 곤란하던 차. Why are you so cheery about that one? 원리야 알고 있지만 비밀번호는 그걸 꽂은 분만 알 텐데요. 하지만 저도 최선을 다해서 알아볼게요. I'm not surprised that she would know about it given what's been going on, but like, her exuberance is a little odd to me. 오, 이거 고마운 걸. 아 근데 Fucking Greg. 소라 씨는 공방 장비에 관심이 Trying to be a fucking ray of sunshine here, huh, buddy? 네, 아주 오래전부터 그랬어요. 그래서 제가 이곳에 올 수 있었나 봐요. 그러면 LC가 Right, because I got hired. Lying. 어이, 신입. 네? 시야에 걸리적거리는군. 뒤쪽으로 빠져. Back of the line. Scoot. Get out of here. 실례했습니다. Ryoshi's brusque. How do you pronounce that? Brusque order? Ravi shrank back awkwardly, his expression turning a little abashed. Normally, Gregor and Yuseng would have given Ryoshi a verbal nudge or two for being so rude, but as things were, they simply watched on as Ravi stepped back and casually moved forward to fill his spot. 그럼 그 소라 씨는 나랑 공방 제품 얘기 좀 하면서 가자고. 이게 우리가 이 보기보다 공방에 대해서는 모르는 게 많거든. 진짜요? 네, 저 이야기하는 거 좋아해요. Brusque. Okay. 이야기라면 저도 좋아합니다만. 라비군이라 했던가. 그대도 무릇 연구자라는 성정에 걸맞게 새로운 기술에 관심이. Oh no, I'm surrounded by nerds. 그대는 나와 우리 관리자와 잠깐 담소를 나누시게나. Ryoshi wants to isolate Sora for some reason. But why? 왜죠? 오, 단테도 동의한다니 기쁘군. 자, 우리 셋이라면 심도 깊은 학술로. Yuseng, that was not the time as much as you wanted to be. No, Yuseng's trying to distract the others, but for what reason? I found myself suddenly swept into Yuseng's somewhat awkward and hastily improvised academic symposium, trailing a pace behind Gregor and Sora. 다들 이렇게 저에게 친절하게 대해주셔서 감사해요. 저는 친절한 사람들이 좋아요. 제 동료들은 그렇지 않거든요. 그래서 자주 겉도는 편이에요. 이번에도 딴 생각에 빠져서. You're such a nice, you're such a lovely lass. How would they ever do that? Say that about you? I would laugh so fucking hard if this is just nothing there. That would be so funny. You taught nothing there how to be a person. It's crazy. 에헤이. 아무리 그래도 무사생활한 연구원을 모질게 대하겠어? 뭐 작전을 완전 말아먹은 것도 아닌데 중간은 간 거지. That's true enough. Gregor's words brought me back to all the plans we messed up. Saude's plans more precisely, and left a tinge of regret in my mind. 이분이 당신들의 리더신가 봐요. 보는 눈이 없군. Are you saying I'm not leader material? 단순 리더. 그 이상의 존재라는 거다. Wow, that's... You are my new dad. Ryoshi, what? Weirdly nice of you, Ryoshi. I couldn't really imagine Ryoshi meant what she said, but I nodded along anyway. 역시
You're like 다케시가 family. 리더신 것 같았어요. Which is why I must kill you. 리더는 무슨 생각을 하고 있는지 모르는 사람이 맡은 편이 좋다고 생각하거든요. 종 잡을 수 없는 편이 멋있잖아요. A leader's gotta be one like an aura farm. 왜 쑥스러워? Is it? 저도 그런 모습이 멋있어서 여기에 합류하기로 결심했어요. 원래는 다른 사무소에 있었는데 스카우트 당한 거랄까요? 스카우트. 그러고 보면 우리 12도 파우스트 양으로부터 스카우트라는 걸 받은 것이겠구려. 류슈 양, 그대도 파우스트 양으로부터 약속을 받아낸 것인가? 그래. 부끄러운 말일 수도 있겠소만 지나왔으니 말하겠어. 나는 파우스트 양 입에 담았던 그 말이 결국 이루어질 거라고 마음을 다해 Interesting. 믿지 못했던 것 같소. 당시에는 꿈 같은 소리라 여겼지. 만일 내게 조금 더 확신이 있었더라면 지난 세월들을 그렇게 Look at me now. I got to 침전하고 eat a rotten potato. 허나 그대는 처음 버스에 올랐을 때부터 적어도 파우스트 양의 말을 의심하고 있진 않았던 것 같소. Interesting. 하긴 엇나갈 법한 구석은 제일 많은 사람이 생각해보면 일은 제일 잘 I mean, 처리하고 you could be 있었다니. both. You can have your shit together and still be at least canon. Looking back, Ryoshu never once turned down a job, even though she always looked reluctant as she always looked reluctant as if she was just going through the motions. Contract or not, I doubt she'd come this far with Virgil and me if she only half bought into that promise of having her wish granted. 나라고 처음부터 믿었던 건 아니야. 믿지 않을 수 없었던 거다. Oh, I see what she's saying. 흰머리. 이렇게 말을 시작했었지. 용케도 끊어지지 않았군요. 그 한 줄기의 끈이. Oh. Also, no, wait. I thought the sword was longer than the sheath. No, that's just an odachi. She must have cleaved everything away. 무얼 보았기에 그렇게 말하지? 당신이 베이고 또한 베고 온 것들의 피. 그것이 묻어 선명한 붉은 직선을 띠고 있으니까요. 그곳은 오로지 당신만이 열 수 있는 공간. 제 아무리 거미줄 한가운데라 하더라도 그들이 열 수 있는 방법은 없을 겁니다. Huh. 주어진 상황에서 현명한 선택을 내렸다는 말씀을 드리고 싶군요. 누가 보냈지? 내 손으로 압이라는 것들까지 베고 나온 지금 내까지 가당찮은 색치어 하나 못 뺄 거라고 생각하나? 알고 있습니다. 당신은 스스로의 머릿속까지 베어내면서 이곳으로 왔으니 제가 조금이라도 당신의 목표에 Man, gotta give Faust credit. She knows how to fucking talk her way around anything. 이제 아무도 열지 못하는 That's 'cause 곳에 Faust is a 아이를 genius. 숨겨두었으니 꺼내올 날을 기다려야겠네요. 시간은 짧지도 길지도 않을 겁니다. 다이얼은 안전하게 5년 이내로 맞춰놓았겠죠. Several people in Faust Court are typing. 저와 함께 5 간다면 years. 2해가 넘어가기 전 거미집을 없애고 딸과 Ooh, that's a bold fucking claim. Also, I bet you they said 2 years because that's how long it's been since Limbus Company has been out. 계약을 맺자는 건가? 그렇다면 그 대가로 나는 누굴 죽이면 되지? 죽이는 게 아니라 구하는 겁니다. 구한다고? 죄악을 직면하여 자아를 구하라. 당신이 이곳 림버스 컴퍼니에서 기억해야 할 첫 What 번째 does that even 문장입니다. mean is the question.
어지럽군. 어려웠나요? 담배를 오랜만에 태웠어. Is the place where you hid your daughter really safe? 그래. 그곳 내부는 외부 시간의 영향을 거의 받지 않는다. Yo, what the fuck? That's pretty sick. Cut off from the flow of time. Is it from T Corp? 그래. Ah. 내 스스로 몇 번이고 Wow, 거짓말했지. she planned this out. 조각나 있는 기억들 사이에서도 분명 존재할 거다. 내가 반복했던 수백 번의 실험과 다짐들이. Limbus Company, shattered memories. 그랬기에 때가 되면 내 몸에 아직 감겨진 이 실타래를 따라 거미집이 날 찾아오거나 내가 거미집으로 돌아갈 것이라 믿어 의심치 않았지. 이 한 주. Oh. Yeah, the contract will be fulfilled. That's such a cool fucking, like, still. 착수. 이 안정감 있고 부드럽게 잡히는 푹신. 최선. 이런 푹신한 날엔 Did I never bother to learn its mechanics? I just killed it. Oh shit, how long have I been muted? Because I was just like, oh fuck, no. And we don't even have the turn advantage. You will learn the mechanics, my way. Will I? You will learn the mechanics. When wings are broken, What is inflict Shimmering momentarily- Ember on the last attacker, then all embers expire. When using ABS at 0 embers, use Stoke of Flames as well. If this unit has Ember, convert non-Wrath skills into Wrath. On hit, inflict burn equal to the number of Wrath skills that they will use this turn. On hit, heal equal to the number of that. Does not take burn damage. Burns off the menu, baby. Oh yeah, that's why we convert will burn to water. Ah yes, sinking, the perfect plan. Regular Inville order in front of our Blossom Moth would be littered in embers. When embers landed on 5 employees, the entity breached containment. Always check for the presence of embers before entering area containment. When work result was good, all embers would disappear. Employees in proximity regain their psychological stability following the destruction of the wings. Do not use any fire-related ego gear when suppressing it. Please. It's funny that Alyssa says that. He's the one who did it. God, all our clashes are neutral and insane. Holy shit. 랜덤 사월을 건다. Barf. I do not like the fact that I am about to be burned. Fine, you just gotta wear a suit of inspection. And he has unbreakable coins, so fucking ow. 힘이 솟는데? 뭔가 사기를 진작시키는 행동을 한 것 같네요. 파악 후 공격이 필요하답니다. Oh, so we are weaker to Wrath now as well.
So Ryoshu and Merceau have burn at the moment. So I don't want to clash with some of these skills. Why is it always favored? I'll take a winning clash though. Clash lose. If this was a rascal, remove all burn on the target. Ooh. Fucking gimme. Man, our clashes have been ass. Holy shit. Well, the wings are almost out at least. But god, that gave me 13 burn on half? 약점이 명백해. 내 뒤 평면자. 이렇게 간단하면 I love the legend of Cheap Shot Greg. It's so great. 좋아. V 하나를 박살냈어. Is there a stagger? Pop that bitch. 쟤네 정신을 못 차리는 걸. ABS. So if we beat the clash, the skill deals no damage, but still inflicts burn. I think this is Gregski's call. Yeah. 벤단 사활을 건다. 회풍. Get the stained hand. Oh god, it applies burn. Fuck. I was sitting there thinking, watch it apply burn and fucking screw me over. 현명하셨네요. 와, 엄청난 공격이었어. 가념할 만한 걸. Now the question is, will Greg get Stiletto back? Doesn't look like we're gonna get it in time for Deep Wound to hit. Gain Spark when hit by certain enemy skill. All shimmering embers expire. What is Spark? Spark. Inflict burn equal to burn on self against 2 adjacent units. Ah, I see. Who has Deep Wound at the moment? Wings do. Wing is the spine. We do not want Merceau to touch any skill with Spark. Which is a little awkward at the moment. Actually, I know what I can do. Hang on. Gotta use this shit. What skills are we missing? Flame Strike and Pinions. I do like how this Kanto's just been like, here's a rebalance patch for these dailies we're testing out. Now this should make the next turn a lot easier. Lock and load, Merceau. I
dark shadow lingers at the center of the flaming moth. Its form was vague and mercurial, yet somehow you could tell that the shadow is the very core of the moth. If that shadow could be separated from the flames, perhaps its heat may momentarily subside. Wrath disadvantage. Greg reached out towards the flames, enduring through the burning fire. Their fingertips began to blister and bubble, but perhaps Greg's passion burned hotter than the flames itself. Before the moth could do anything, Greg wrestled the dark thing from the flames and hurled it away from the fire. The fire and embers on both the moth and the cinders immediately subsided, as though the flames had never burned. 더 있나? 가서 일단 할 수 빠르게 있는 건 처리하자. 다 해보고 오라고. 저보다 한 주먹거리도 안 되는 놈들이니까. Oh, he only lost 2 ember, unfortunately. But what popped? It sounded like something popped. Oh, we got like no good skills here. Wow. I should have hit the wings with chains, then those clashes would have been better. Yeah, this shit right here is a little spooky. I don't really have anything to clash with it, unfortunately. Just gonna have to take this on the chin. 빠르게 처리하지. Well, at least Ryoshi's pulling her weight. 가정없이 몰아칠 테니. Stab, stab, stab. 회풍. Stab! Oh, we staggered the winds. No wonder it stopped attacking. 메인 이벤트 한번 열어놔. 전부 집합해서 저것부터 처리해. Boys, claim his bones. What does Yiseng have at the moment? Okay, good. We have the win button. God, I forgot how ridiculous this thing is good at clashing. Free 38, holy crap. God, to think if you fail that thing, you'd be getting 26 burn. That's nuts. 모든 증거가 말해주고 있어. 역시 저 부분을 부수는 게 정답이었던 거야. 아, 저번에 비어있는 소설에서 본 대사네요. 빈틈투성. 좋아, 이걸로 사건 해결. Fucking dead. 전개가 예상되는 삼추소 수준의 전투였군. 다른 분들도 수고 많. 나를 계속 고용. Wow, she did so much damage. 내가 별나게 보일 수 있겠지. 하지만 그 후엔 흑수들보다 Wow, 뛰어나다는 걸 알게. We're just fucking going through fights, aren't we? 그대, 이 검이 필요하오. I'm guessing more minions from the ring. Yeah. 자, 생각해보자. 그러니까 아, 저 앞에 보이는 분들이 적일까요? 입탓 온다. 된다면 사활을 건다. 약점이 명백했고 평면적. No, Greg. There we go. 빈틈투성이군. 추리하는 맛이 안 나잖아. 전술의 승리네요. 오, 대단한 지휘인데. 관리자가 아니라 지휘관이었던 거 아니야? Wow, Ryoshi, damn. 오케이, 작전 지역 진입 확인했어. 네, 입감 양호합니다. Ugh, that's stinky.
One day we'll claim some bones. 벤단 사활을 건. You can tell they really wanted to show off this attack with. Oh! 내 뒤로. Like, that's the only reason why Unbreakable Coins exist, because they wanted to show off shit like that. Well, at least we staggered one of theirs too. Two of theirs. This is Emerso got really unlucky. 기꺼이. 내 뒤로. 사정없이 몰아칠 테니. 예사롭지가 않은데? 아주 작사를 내놨어. 찾지 못하리. Welcome back to the party, Merceau. 오늘 공장 일찍 문 닫을 Sadly, 수 no 있을 것 bone 같죠? claimage today. 죄를 새겨주겠어. 탑봉창. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. 내 뒤로. 흉터의 결과야. 빈틈투성이군. 스켈레터! 치명적인 한 방이었어. 오, 거의 진압되겠는걸요? 맞아. 여기까지 다 울리지 않았어? Bones? No bones. Bones are illegal, but they do more damage. 벤단 사활을 건다. I'm so fucking bummed that we got the new Poised Faust and I can't use her. This is so frustrating. Ah, my favorite dude. Oh. Also, like, what is it? New Faust, new Otis, new Dawn. Can't use any of them. Truly is the greatest crime. Access to the new egos, can't use them either. 금방 끝내고 버스로 돌아갈 수 있겠다. The best prank ever. 죄를 새겨주겠어. What? What the fuck do you mean Greg's ego failed? 탑봉창. 아, 이건 내가 완전 전문인데 벌써 추리를 성공해버렸네. It's fine though. Ryo she'll just carve through literally fucking everything. 현명하셨네요. 내 뒤로. 좋아, 이걸로 사건 해결. I love how Greg has a dagger, quote unquote, the size of his leg. 다른 분들도 수고 많으셨네요. 나를 계속 고용해라. 홍원의 여러 협객 중 내가 별나게 보일 수 있겠지. Ah, I 하지만 그 see. 후에 흑수들보다도 뛰어나다는 걸 알게 Guess who we're fighting today? 그때는 너와 That's 나의 right, we're fighting in. 맺어진 후다. What are you doing here? Oh no. Also, it just says clear stage. This must be the apex of step 3. 저게 모퉁이만 돌면 승강기예요. Right. I can feel the golden bow's presence getting closer. Huh? Unlike before, however, the energy wasn't coming through clearly, as though layers of thin walls were blocking it. The Pinky Nurse Father stood in front of the elevator, holding the container full of golden bows. And just like before, she stood there without so much as a twitch, almost like she'd been expecting us. 들리나? 이거
다시 부디 내 11번째 혼잣말이 안겨지면 좋겠군. 전파층 복귀까지 가동시켰는데 말이지. I'm so fucking tired of monologuing. 들려. 그래, 다행이군. 우리 쪽에서 곧 전력 복구가 마무리될 걸세. 황금가지는 찾았나? 그래. 눈앞에 있어. Also, man, I'm looking at this guy in the back here who's like clearly impaled, but like his flesh is spiraling up the impalement. That's wild. 문제는 우리 손에 들려 있지 않다는 거지. 승강기 앞에서 황금가지를 탈취한 녀석과 대치 중이다. 그렇군. 승강기를 타지 못하게 막아줄 수 있겠나? 전력이 복구되면 그자가 다른 층으로 도망칠 수 있을 테니. Hohenheim's voice sounded off, trembling just a bit like he was holding something back. 호헨하임군, 목소리가 괜찮은 건가? 여기나 거기나 피차 유쾌한 상황은 아니지 않나? 그건 그렇지만 그쪽은 상황이 어떤데? 이것보다는 자네들의 상황에 신경 쓰는 편이 더 좋을 걸세. Oh, something's gone really bad on Hohenheim's side. 그래. 상대는 한 놈이니까 어떻게든 되겠지. There's Father Greg. 아니, 긴장해라. 아비는 데리고 다니던 잔챙이와는 다르다. Given our current numbers, even the sort of enemy we could normally beat would push us to our limits. If only I had all 12 of them, all 12 sinners, we might have a better chance. Wish upon a star, they all just teleport. That doesn't mean we're just gonna be twiddling our thumbs while the enemy gets away with the golden bows right in front of us. Get ready to, die more than a few times. 분위기가 좋아 보이진 않는군요. 싸우실 겁니까? 피할 수는 없을 것 같구려. 제게도 적합한 에고 장비가 지급되었다면 여러분을 도울 수 있었을 것 같습니다만 제가 할 수 있는 것은 없을 것 같군요. 죄송합니다. 그래, 그게 현명한 판단이지. 소라, 동기님께서는 이미 그 족쇄같이 생긴 에고를 가지셨으니 도우실 생각이시죠? I have a feeling that's not going to be the case. 오라, 저 승강기를 타고 다 같이 탈출하는 게 아니었나요? 보다시피 이곳을 습격한 자가 황금가지를 가져갔어. 하지만 저분은 엄청 강할 텐데요. 제 동료들을 전부 합쳐도 저분 앞에서는 바람 앞 촛불이나 다름없을 정도인데. 그걸 어떻게 아시죠? 됐어. 소라 씨랑 라비 씨는 그냥 최대한 뒤에 숨어 있어. 적당히 몸을 숨기고. 아니요. 그랬다간 나중에 혼날지도 몰라요. What does that mean? 혼나는 건 싫어요. 저는 지금까지 잘해오고 있었고 칭찬만 받고 싶은데. 소라 씨. Oh. 죄송해요. 리엔 씨가 가족을 만나면 꼭 도우라고 그렇게 말씀하셨거든요. Mr. Ra. Just as Sora turned and rushed towards me, Yisung and Merceau moved to block her. And Ryoshi just shoved me out of the way. 그래, 역시 그렇게 나오는구만. 단테. Ryoshi sheathed blade came swinging down with enough force to cut Sora down where she stood. As soon as I heard the mechanic rattle of the chains behind me, that a sharp pain tore through my shoulder. 이 움직임, 내 놈이 검지 쪽 세차겠군. Yup. Losing my balance, I crumpled to the floor. When I looked up, Sora was already braced for combat, slipping into a battle stance. 저는 여러분을 해치려는 생각이 없었어요. 기회가 된다면 It's really fucking funny how a banner just spoiled the shit out of this moment. 지령의 뜻은 그래선 안 된대요. 저도 리엔 씨의 말을 따르는 편이 좋기도 하고.
거미집의 이론이었구려. 라비 씨에게 바닐라 아이스크림을 소개시켜줄 수 있었다면 좋았을 텐데. Go figure that a fun, cool-looking character would either die or betray us. Can't have shit in Limbus Company. 다른 자식들은 we talking about 그렇게 친절하게 대해주지 않았거든요. Kira is gonna be our friend for our bestie forever. Trust. Oh, I could only hope. It'd be so fucking funny if she came to save the day. 그자는 당신을 입사 동기라고 믿어서 그렇게 대했던 거야. 그랬던 거군요. 다른 분의 시체에서 장비를 잠깐 빌려 입어본 것뿐이었는데 그렇다면 라비 씨도 저와 아이스크림을 같이 드셔주시진 않았겠네요. I was just sitting here like, this is definitely Don Quixote's voice actor just doing this as well. Like, this is absolutely it. You can hear when she just keeps mentioning ice cream. So of course this would be a Don Quixote ID. 라비군은 더 살 가망은 없어. 무언의 협약을 통해 관리자님과 신입연구원을 저자에게서 떨어뜨릴 수는 있었지만 둘을 전부 보호할 수 있을 정도로 간단한 기습은 아니었다. Ravi lay in the corner of the corridor, half his body torn apart. 시계, 일어설 수 있겠나? I don't think so. 리더라고 하셔서 제일 먼저 처리해야겠다고 생각했어요. 미안해요. 당신의 시계 소리 듣기 좋았는데. Who uses a pager anymore? 아쉽네요. 리엔 씨의 삐삐 소리와도 닮았거든요. Sora gazed down at me, face drawn into a tearful pout as though she was genuinely apologetic. 안타깝게도 당신이 상처 입은 곳은 누구도 고쳐주지 않겠네요. What was that? There's a nice size. Shame about everything. Yeah. It was hard to deny that. If only I had more power, maybe Ravi could have been saved. At the very least, I wouldn't be this badly hurt. Probably should have done something too while Sinclair was going through his training. 그래도 째깍일 수는 있겠지. Yeah. But this is the time to dwell on what I could have done. First, I have to do what I must. What I could do now. She's so tiny! Oh. Attack and hit a prescript target. Unit's effect when the unit has no unlock. So small, we have to destroy though. Wow, she's just out the gate using her best skill, huh? Oh, that is not her best skill. Interesting. Skill power -2 and take 20% damage from index targets. Barf. Also, she's starting with a lot of shield. Counter start, gain shield equal 20% of max HP. It remains throughout the encounter. Gain prescript based on unlock. The prescript was executed this turn, healed 15 SP. I hope I'm doing this right. Prescript was executed, healed 15 SP, gained grace of the prescript. If prescript was not executed, gain an onus and 5 karmic consequence. At 369,
gain unlocks based on either Grace or HP left. Heal the 45 SP, recover from stagger. If unlock was gained on based on HP consequence, gain karmic consequence. Okay, the index have egos. Out of conscious, this looks like the nitrogen bomb versus coughing baby. Yeah, but coughing bomb versus nitrogen baby. This game has a lot. This game has a lot of situations of they look like a baby babu. They will rip your spine apart casually. How does she fulfill the prescript is the question. Keep going. 닭봉창. 연장 솜씨가 현란하죠. 선물 만들고 도구 연습만 하는 거죠. Well, they're doing good so far. And Greg's actually pretty good here because he could focus deep wounds on someone. So I should have given her Otis. Deal extra damage per stack under effortless ego procuration state, final power increased. So if she doesn't complete her prescripts, she gets stronger too. Okay, Greg's the target this time. That should do. Can't believe we have to bully a small child. A small child that ripped someone in half. And also tore a chunk out of Dante's shoulder. 죄를 새겨주겠어. Also, why is she getting unbreakable coins? Wait, Dante could get her? Oh, absolutely! That actually happened in Kanto 3? He was actually getting melted by something, but the follow-up team came in with some medkits and saved him. Dante is not infallible. 머리 좋다, 단테. 방금 완전 좋았어. 나 이거 알아. 정확한 방법으로 진행하지 않으면 모두가 죽는 전개야. 맞는 것 같아요. 지령은 여러분을 가리켜. Oh, she had a sanity break. Interesting. Ish kind of stabbed Dante. When did that happen, Marcus? I'm assuming Kanto 5, but like, I don't remember that. Oh yeah. Yeah, it was protected. It was to stand. He stood in the way of Shmi being killed. I thought he was kind of an outside observer. No, he's directly managing the sinners. Also, he's the only reason sinners are able to revive, because he can revive a sinner at the cost of experiencing all the pain of their death. So Dante's got it real fucking bad. Unopposed. Yeah, 2 Otis can't change the target of the skill. Well, that's fucking annoying. I don't even think Yi-sen could fight that. Gosh, she's got a lot of poise. 빠르게 처리하지.
좋아. 이번에는 제대로 들어갔군. Get him, Greg. 완벽한 한방. 시원한 걸. 내 뒤. That busted through her shield. Hey, there we go. 이쪽이죠. 결정. 해금. 조월. Oh, what the fuck is this? Oh, What the fuck? That's an ego. 확실하? Yeah, I could feel it. 자신만의 이고를 이미 개화했던 것 같구려. 리엔 씨가 그러는데 Oh, she doesn't have hands. 누구나 쉽게 하는 게 아니래요. no, it's her hand is being covered in it. Oh, I see. 저 절대로 꺾이지 않는 선과 악에 대한 확신을 가지는 건 대단한 일이라고. She's also like a bull? 그 말을 듣고 생각했어요. 언젠가 가족 모두가 기다리는 요시에데 언니가 이곳에 돌아오더라도. I'm guessing this is why the Dawn ID was so heavily censored before this. 나만큼은 내쫓기지 않을 수 있을지도 몰라. Virgil is the silver-haired guide of the team, who we haven't seen this chapter because he's been trying to save his daughter. We did see him. He just not with us because he's trying to save his daughter. 전 언제나 최선을 다했다고. 좋아. 얼른 끝내고 밥 먹으러 가자고. Faith beyond question. Minimum and maximum speed +1. Offense and defense level +3. Gain 1 more poise potency from skills. Wow, she just got like every offense level up. But we did hit her with Fatal Wound. Though Greg has no skills at the moment. Why was that flashing for a second? Oh, Jesus! Where did all that come from? It's definitely because she got her sanity like rip-roaring and ready to go. But I don't know if we're gonna be able to deal with that. Actually, I know how we can deal with this. She broke her chains, let's chain her right the fuck back down. Now, if only someone could have claimed their bones, that would have been great. Also, holy shit, that's gonna destroy me. I gotta look at Greg's weird ego here, because it doesn't do anything out the gate. When used for the first time, you at +1, activate the actual skill. This skill does not hit the enemy, trigger defensive skills. So if I do this, Greg's still going to get punched. And she has no stagger. Man, we got it too good this fight. Fucking hell. Yiseng can't use an ego either.
Am I gonna fucking... Do I have to slot something in? A free ego? Are there other people like Dante? I don't think so. Mainly because we know so little about the city despite being across 3 games. Oh, this sucks. 빠르게 처리하지. 무불사위. Uh-oh. This should make clashing next turn a lot easier. 수많은 것들이 옥죄어 온다. 방금 움찔했어. 내 뒤로. 저기가 약점인 것 같아. Phew. Good work, Isang. Now time for Greg to botch it. That wasn't too bad. 분위기가 이상하다. 공장장이 화났을 때도 이런 분위기 아니었어. Under procuration state. Oh gosh, she's gonna have so much attack power. Well, she's on attack power down, so it's not too bad. It's just that the little creature is getting a lot of stat ups. Who's the gimp? It's Greg again. Wow. Even with 4 power down, still struggling. And only favored on that clash. Oof. At least she gains fragile as the fight goes on, but man, you gotta be on point with this fight or else you get rocked. Also, Greg or Merceau can't clash this turn. That's the big downside to Chains of Others. 기껏. 내 뒤로. 허술하군. 무불사위. 이쪽이죠? Oh, that's a new skill. Man, Yisung's fucking killing it. 내가 이상한 길을 는 기가 막히게 느끼거든. Wow, she especially hates Greg. 지령은 여러분을 가리키고 있어요. Heart, gaze, mirror, bug. Does Greg have a big clasher? Okay, good. We can't stop. We can stop fucking yaoi hands over here. Though everybody else is not really clashing all that well. Must I continue to use Ryoshu to carry? Well, actually, hang on a second. Neutral, really? What's wrong with Merceau? The problem is I kind of want to hit her with Chains of Others because hitting her with -4 power means clashing will be so much easier. We still gotta figure this shit out. Which I don't think I can. I don't think I can afford to use Chains of Others.
hopeless. Oh boy. Okay, hang on. I guess I just gotta tank that shit. 죄를 새겨주겠어. Oh my god. Dominating my butt. Don't. 방금 좀 똑똑했다. 옛날에 조직에서 싸울 때도 눈에 바로 적을 다 밀어버리는 놈이 있었지. Wow. This just went fucking south out of nowhere. 상처가 너무 깊을 것 같은데요. 증거품이나 안 부서졌으니 다행이고. Probably should have reused Ryoshi for the big skill. God, do I gotta restart this fight? Ugh. 존재는 늘 기억하지. 거스를 수 없어. 지금 저놈들이 우리 식구. Oh, it was so close to. Wow. 반드시 되갚아준다. The fact that she doesn't stagger at all is insane. Oh, I can't use that. Okay. There's gotta be a way to, like, drain her poise somehow, because she's getting so many buffs. But I think Merceau's down for the count, unfortunately. 죄를 새겨주겠어. 이 파도 속에서 움직일 수 있는 오직 나. 깨어져라. 탑봉착. 방금의 공격. Oh, what? 혹신 그 자체였다. 언젠가 만나게 된다면 보다 정중하게 인사를 드리고 싶었습니다. Who is this? 만남은 첫 No, no way! Yeah! It's him! I didn't realize that dude had fucking blonde streaks. A figure appeared. He always had the yellow streaks in his hair. It would make sense considering his codename is Vespa, but like all of he had it in his first illustration of him. I thought the first illustration was black and white. A figure appeared from the direction with the weapon had flown in from. The man brushed the dust off his coat as he walked in with unbothered ease, looking for all the world like the situation had nothing to do with him whatsoever. Also, this motherfucker is cut. Yet his harpoon had already blasted Sora a good distance out of my sight before the explosive sound could reach me. 하지만 상황이 예의를 차릴 틈을 주지 않는다. 그러니 간단한 소개만 하겠습니다. That coat is huge. LCD 소속의 베스파 크라브로라고 합니다. Vespa Crab Bro. Oh, this is the guy Ez mentioned. Hearing my ticking, Vespa briefly furrowed his brow in puzzlement before checking the watch he pulled from his pocket. 원래는 팀장님이 계신 곳으로 향할 예정이었습니다. 상황이 좋지 않아 보여 잠시 지원하는 것이 좋을. Good assessment. Good assessment. 무전도 안 되고 LCD 팀도 상황이 영 좋진 않을 것 같은데 괜찮겠어? 팀장님께서는 제게 늘 스스로 생각하고 판단하라고 하셨습니다. 그러니 괜찮을 겁니다. 손가락 간부 상대로 그렇게 쉽게 당할 사람도 아니고. 둘이군요. 어느 쪽을 맡으면 되겠습니까? 저 안경부터 맡아라. 거슬리게 애고를 쓰고 있고. 안경 말고 이름으로 불러주시면 안 되나요? 침입자 대부분이 저들과 비슷한 수준입니까?
그래. 비슷하거나 그 죄송하게도 아까 했던 말은 취소해야겠군요. 팀장님 쪽이 Whoops. We might actually be in trouble. 늘 그랬지만 역시 일반적인 Wait, if that's the case, actually I should go help team leader. Bye bye. Just pieces out. I should clean this up real lickety split. 그것만 해줘도 우리야 고맙지. God, Vespa's fucking tall. The Pinky nurse father remained perfectly still as she continued to fixate on us with her stare. She made no attempt to help Sora, nor did she look for another way out. She simply stood there, watching in silence, with the bundle of golden bows in her grasp. I don't think that's real. Oh shit! 복선은 없었는데. 추리 소설처럼 모든 문제가 복선이 있었다면 Get the wow! Look at that! He just casually throws out fucking 20s. Howling, just crying and sobbing. What? I could have had Ezra Moses. Oh, this kid, these devs are a fucking tease. Sloth? Yeah? It makes sense for his narrative arc, but also, he's a bee. Or a hornet? I forget what a Vespa is. Deal plus 50% damage for every type of negative effect on target. Also, he's a blemmer. Epic flashback blade art Huando. Harpoon impalement. There it is. On hit, stagger target. Just no words. Fuck you. Procuration. Annihilate. Can clash with despite speed. Oh, right. What is this gigantic attack I'm looking at? Can clash regardless of speed. The target has the prescript deal 100% damage. Clash lose. So basically we just don't want her to clash with Yi-Sang. And the number is 29. And also to win the clash. Yeah, good fucking luck with that. So I don't think I have anything I could pop a 29 that isn't on Yi-Sang. But that's a pretty good clash! This is fucking dangerous, dude. Pretty good clash, but look at that freaking that modifier when you check it on her. Oh yeah, I'm aware. Don't worry. Oh, gotta see it. 이미 정해졌어요. Nice work, Yi-Sang. 색색이 화물하고 아예 기억 못하게 하려는 길이구려. Luckily, it's gonna do no damage. Or 90%, I should say. Which is still a lot. Have a harpoon. Does she still have deep wound? She does. Oh no, she doesn't. 뭐야? 레이더에 저도 뭐가 그렇게 잡힌데? 생각해요. 네, 분위기가 이상하네요. 현장 쪽에서 Oh, he's 주의 using a 관찰해주세요. defensive skill probably to get his harpoon back. Hopeless. What the fuck?
Like you can see the harpoon right in her. Oh, she has Shin. Uh-oh. Yep. Where are these people getting these skills from? When attacked by Vespa, gain 2 Gunnir's droning. God, these clashes are starting to suck. Boy, howdy. Yeah, everyone's getting Shin these days. What the fuck is happening? I mean, she did after receiving it. Yeah. Just, man, we don't even get any of this shit. This is bullshit. I guess Ryoshu could take a hit if need be. 빠르게 처리하지. That is, if Vespa doesn't just fucking cold clock her. Yeah, I'm waiting for the big dick skill of get staggered, idiot. Also, God, she got tore the fuck up by Vespa. 이 파도 속에서 움직일 수 있는 보자. 깨어져라. 어디서 이상한 소리 안 나오? 그림자를 따라. 저거 보시오. 뭔가 큰일 날 것 같지 않음? Oh yeah, this is the big dick clash right here. And we can't clash with any of them, so this is just Vespa's gonna clear it out for us. 이제 결정을 낼 시간. Holy shit. 좋아, 이걸로 사건 해결. Thanks, Vespa. 전개가 예상되는 3주 소수준의 전투였군. 다른 분들도 수고 많으셨네요. Vespa moved with absolute efficiency. One moment his harpoon would deflect his opponent's blow, the next it was carving out an opening for the sinners to land their attack. After a brief but fierce joint battle, the Index Apprentice fell to the ground, then could not bring herself back up. Nice, nice. Hey, thanks, Grug. 딸, 합치면 되는 거야. 이 숟가락 포크. 그 되도 안 되는 비유는 몇 번째 써먹고 있는 Fapoon? 거야? 그래. 포크 숟가락처럼. Oh, I see. 숟가락 포크. She's being a fucking dork is what she's doing. 맞아. 포크 숟가락. Oh my god, we're trying to get barely Poland. 개로만 분리되어 있는 게 아니라 그걸 합치는 것도 정답이 People are 될 calling 수 Poland. I mean, it makes sense. Like, everybody was like, oh my god, what the fuck, it's rolling? Including myself. Black hair, wearing a suit, it's rolling. And I think he had a mask in the fucking trailer. His face was covered up, but it's basically with Yeah. that mask. 그걸 기억하렴. 사실은 정반대로 보였던 기술일지라도 얼마든지 양립할 수 있단다. It's weird how Rien seems like the most level-headed of everyone. 가장 짧고 Like the only 치명적인 actual dad here. 직선일지라도 그 직선을 흘려낼 수 있는 건 곡선인 것처럼. 그거 리엔 씨가 해주셨단 말인가요? 멋있다. Damn it, why you gotta be evil? 저
다른 것도 알려주시면 안 되나요? It is so unfair that a design so fucking cool like this is a villain. I'm so upset. Villains usually have the better, like, the cooler designs. They get the drip. 곧 숨이 끊어질 마당에 마지막으로 듣고 싶어하는 게 고작 그 놈의 말입니다. At least we have Dansura. I don't. 이봐, 다 끝난 것처럼 쓰러뜨린 적이랑 대화해줄 여유는 없어. 딱 봐도 저 녀석이 강했으면 더 강할 것 같으니까. That's right, the fight's not over yet. The Pinky Nurse Father merely watches on the sidelines with a quiet composure that tells us she could step into the fight at any moment. Off to the side, I can see Vespa stealing glances at the watch on his wrist, looking anxious. And I know that the people he wants to protect, the people that he has to protect, aren't us. Rousseau, tell Vespa we'll be handling this from here on out. 알겠습니다. 관리, 당신의 동료들은 이 복도를 기준으로 남동쪽 방향에 위치해 있다. 출발한 시간을 고려했을 때 2km 정도 위치에 떨어져 있겠군. That's all. Big ass facility. 어딘가에서 만난 적 있지 않습니까? It's a big ass facility. Also, he's taller than Rousseau. What the fuck? 그렇다. He has longer legs. Also, they've met. What do you mean you two have met? 알려주셔서 감사합니다. 그럼 이만 가보겠습니다. I can't wait for this fucking Kanto to end and it's like new banner, Vespa Rousseau. Rousseau is from Import, right? He was once there, yes. Oh yeah, okay. Vespa was a he was an Import taboo hunter before he got let go. Yeah. Vespa seemed to grasp something from that brief exchange and gave a curt nod. 잠시 후에 정식으로 만나 인사드릴 수 있기를. I could absolutely bet you fucking Vespa Rousseau's gonna be a banner at the end of this. Well, there he goes. Maybe not at the end of this. Maybe not at the end of this, but maybe like later. Oh yeah, probably, huh? Once Vespa left, the Pinky Nurse Father's oppressive presence again seemed to suffocate the air. It appeared for some reason that her purpose here wasn't to kill us by any means. I'd sent Vespa away for that precise reason, and by some fortune I seemed to be incorrect. However, in hindsight, maybe letting Vespa go was a bad idea. 저자는 더 협력하지 않았을 것입니다. 관리자님. 그자는 시간에 엄격합니다. Huh? You know that guy? 알고 살아온 것은 사실이지만 세간에서 말하는 정도의 알고 지냄을 겪지는 않았습니다. I kind of hope for Vespa Sinclair so he gets a decent ID. Thumb Rousseau is really good. And like, even though Blade Lineage Rousseau is not like flashy, it's been putting in a lot of work this game, or this Kanto. Where'd you even meet someone that strong? Wait, you weren't enemies, were you? 아닙니다. 그는 엔사의 금기 사냥꾼이었습니다. 엔사. 그러고 보면 과거 그대도 그곳에서 근무하였다 했었구려. 그렇다. 아니, 당신도 그럼 금기 사냥꾼을 했던 거야? 그렇지 않다. 단지 그의 서류를 들여다볼 기회가 있었고 서류에 따라 마주칠 법한 곳을 거닐었더니 마주쳤을 뿐이다. So you ran onto him on purpose. Why? 그렇게 하지 않을 이유가 없었습니다, 관리자님. 아니, 그게 뭔? Like that's like, what does that even mean? Ryoshi never once turned an ear towards us throughout that entire conversation. Or perhaps it's more accurate to say she couldn't. She was, after all, glowering the Pinky Nurse Father with an unblinking gaze that seemed ready to bore a hole into her. 역겹도록 여유로움을 뽐내는군. Just as Ryoshi said, the woman showed no sign of hostility. Either she was simply watching, waiting for our next move. It seems she was watching us, waiting for our next move. But that wasn't much consolation.
I still couldn't think of any way that allows us to come out on top in this situation. If only the sinners were all here, we might have had a chance. Here with me, huh? Come to think of it, this wasn't the first time the sinners were separate from me. We'd previously been separated when we were ambushed back in Hongguan at that fake Kenzan. And also when Don Quixote briefly departed in La Mancha land. But despite the distance, these invisible chains that bound me and the sinners never once got severed. Even when they were killed, departing to a place where I couldn't follow, I always managed to reach past the gates of Hellfire and bring them back through the impossible. So as long as these chains bind us together, maybe I could pull them to me? Return to me. Stand here with me. Intense pain ravages through me, and my vision darkens as if my non-existent eyelids were closing. As if I just perceived something I wasn't ready to face. Earth be my head, sky be at my feet. The ladder is laid skyward, and the final kingdom's heart lies penetrated. What was the Young Jin building? Blade Lineage event. Ah. 32 paths revealed, the rises and falls of breath are exiled and return to the hour of inequivalence. I am the key in the lock of the steadfast gate. The bell that once rang at the end rings the beginning. In the new millennial kingdom shall 13 stand by my side. Golden Bow Resonance. Malcolm? We're making copies. 뭐야? 당신들 언제 이쪽으로 왔어? LC랑 LCD는 어쩌고? 대답이 없다. 이것도. The heat dissipated and my head cooled once again. Oh, that's such a good looking still! 나를 계속 고용해라. 홍원의 여러 협객 중 내가 별나게 보일 수 있겠지. Oh, there's more. 하지만 그 후엔 흑수들보다도 뛰어나다는 걸 알게 되었다. 그때는 너와 나의 목적이 이루어진 후다. 저 술래님들, 이제 제 시야에서 남은 방은 딱 하나네요. Did we not release Gossipium? 그러고 보니 예전에 우리 아빠가 놀아줄 때 불러주는 노래 They're 있었는데. using the thing to fight them. 자, 됐어. 이제 조금만 있으면 이쪽으로 들어올 거야. Okay, Dunzo. 탐독님, 풀려난 제동들도 전부 이쪽으로 유인했어요. 사명들도 있더라고요. 필요한 것은 전부 모았나. This should go up to P35. What is this one? 있잖아. 진짜 이걸로 된 거야? 우리가 겪었던 건 전부 32 설명을 paths 줬지만 of wisdom from the 계획은 Kabbalah. 당신이 준비 짠 거잖아. 교차 검증이라면 도감을 통해 충분히 마쳤고 계획을 수정할 필요는 없을 것 같은데. This is 31. Oh my god, I hope there's... This is weird because if we do this tomorrow, there's only going to be 4? I hope it's just plot. 그러다가 만약에 생각한 대로 안 되면 플랜 B 같은 거 있어? 생각해두자. 대단한 자신감이군. 자신의 예측이 틀릴 거라는 계산이 그 안에 있었다면 분명 차선책을 준비했을 텐데. 이건 최선책이 아니다. 그러니 I do like how Ryoshi was like, oh, not 12? 그저 부족한 인력과 공격 수단을 가진 상황에서 시간을 벌 수 있는 방법을 찾은 것뿐이다. 전쟁 때는 달랐나? 완벽한 작전을 계획하고 실행하는 건 좀처럼 힘든 일이었을 텐데. 뭐 우리처럼 죽었다 살아나지도 않을 텐데 안일하게 생각해서 말하진 않았겠지. Ryoshi may see herself as Judas. 걸렸군. 그래서 뭔데 이건? Oh man, he gets a portrait. What a special boy. 꽃같이 생겨서. 아까 썰었던 것 중에 이런 건 본 적 없는데.
말이 통하는 것 같진 않고. Yes, come on Here, over. Say hi. 이거 그거지? 이렇게 시간을 끌어. Consume. 기분 나쁘게 뭐라는 거야? 이씨, 말대라도 꽂겠다 이거야? 되겠냐고? 이까짓 거. 잘라냈다고? 저게 잘라지는 거였어? You can just do that? 계획에 수정이 필요한 건 아니, 거기까지가 계획이다. 외로운 순간순간을 만화나 게임 따위로 참아왔던가. Crushing loneliness? Hello? 그것이 압이라는 자와의 유일한 접점. 오락을 유희로 즐기는 것이 아니라 생존의 일부로서 집착했다면. 만약 그 말이 맞다면 저 사람은 말 그대로 게임을 Too real, too real. 그렇다면 아무 정보 없이 마주친 보스 몬스터의 가장 일반적인 공략법은 거추장스러운 잡졸들부터 죽여 없애는 것. We're getting a bit too meta here, y'all. 하지만 그런 선택이 계속될수록 목화꽃은 저 녀석에게 계속해서 들러붙는다. 너희도 겪어봤겠지. 덕지덕지 목화꽃이 들러붙은 자는 머금은 목화의 공격을 받아칠 수도 없게 되죠. 너무 강해져서. 내가 안 되니까 저것들한테 빨대 꽂고 무적 치트를 거시겠다. HOT buff? What is she talking about? 저것들부터. Oh, heal over time. Okay. This is so fucking funny, dude. 왜 이러는 거야? 내 칼이. 저건 또 시뻘게 지금. 아비가 조금이라도 빨리 합류했다면 망가질 계획이었지. 운이 좋았다고. And then Papa comes in like, hey, what the fuck are you doing to my daughter? 혼자서 해결하기 어려운 환상체니 Yep, that's going in the book. 이후 도착할 중지아비에게도 동일한 수법을 써먹어 볼 수는 있겠군. 아직 일이 끝난 것은 아니지만 나쁘지 않은 전략. 어이쿠. 거기에 옹기종기 깜찍하게들 숨어 있었군. I fucking knew it. Can't have shit in Limbus Company. 아빠가 프라모델 조립하는 거 안 봤니? 이렇게 여기저기에 잔가지가 튀어나와 있으면 This guy's the fucking best. What the hell? 다 죽여요. Wow, he killed the shit out of it. 전부 잘라내고 시작해야 한다니까. I love the fact that he's a fucking gunpla nerd. And yeah, the glasses are off. He's pissed. 죄종과 뻗은 줄기를 전부 일격에. Of course, he kills him one thing. Yeah, he's a great sword user. 천장까지 잘라냈네. Just like 1 and 2, and monsters knocked over. 딸, 아빠 왔다. 아이 그렇게 계속 TV 누워 있을 This is the 거야? only fucking actual parent in the whole group. 목화꽃이 붙기도 전에 찢어 밝히다니. 이래서 몸이 안 좋으면 머리가 늘 고생한다니까. 우리 딸내미 신세 좀 졌다. 아, Oh no. 설레는 내가 이어봤지 뭐. 괜찮지? Oh shit, she has her pipe. 이 정도면 시간은 끌었나. Is she gonna hit him with the red? 이젠 싸워보는 수밖에 없겠는데. 버스틴, 너희도 각오는 됐지? 그야 물론. 갑자기 쓰러지다니. Huh? 야, 너네 갑자기 왜 그래? 이 새끼, 너 무슨 짓을 한 거야? 왜 갑자기 의식을? Oh, I see what's going on. That's... 내가 손이라도. Yup.
거참. 무슨 업보 하나 추가다. I love how out of all of the organization, the middle is like some of the most awful people there, and yet, as people, they're actually kind of all right. What? Oh, you're blaming me? You're getting in the luck. 뒤틀린 거도. 저희는 이제 어떻게? 아이 미치겠네. 야 좀 일어나 봐. 에즈라, 그렇게 흔든다고 돌아올 것 같은 현상은 아닌 것 같지 않니? 그러면 그럼 일단 제가 저 새끼한테 달라붙어서. 진정부터 해. 어떻게 버텨볼 수도 있을 것 같으니까. 여러 번에 걸쳐 진주를 부수는 건 정석적인 제압 방법이겠지만 진주만 한 번에 깨버린다면 행도 발은 쓸 수 있나? 떨어져 나가기 전까지는 활용할 수 있다네. Damn, girl. 에즈라, 죄종들이 빽빽하게 들어찼던 곳 기억. 네. 좋아. 그렇다면 Time to run. 재미있었어. 덕분에 올 딸내미도 배운 게 있었고 입만산 샌님들은 아니라 다행이야. 특히 제일 처음 그 전기 튀기는 시체 액렬은 뜨끈했거든. What an asshole. Glad to see you nerds aren't all talk. 이제 준비된 장난감들은 이걸로 끝인가? 패점 시간이 다가온 것 같지만 그래도 하나 정도는. I love how this is just a cool off. Everybody's just trying so hard to be cool. 마침 재고를 찾으러 갔으니까 한번 확인해 보는 게 어때? 에즈라, 열어. 열었어요. Also, I gotta say, Moses smiling is fucking terrifying. Slam. Oh, now you're just teasing us, PM. 괴물 같은 자식. 도대체 몇 번을 덧대서 시술 받은 거야. 중지면서 이 정도면. 마비와 부식을 동시에 일으키는 독성 물질에 거기서 드글거리던 유충들까지 몸을 파고들었을 텐데 환상체의 독까지 소용이 없었나. Just flexes him off. 마지막은 독이라니. 장난감 고르는 센스가 영 좋지 않아. 어지간한 말썽쟁이로군. 어릴 적에도 장난감을 전부 부숴먹으며 컸나? 아, 내가 좀 쉽게 질리는 스타일이라서 말이야. 마음에 안 들면 자꾸 부숴버리거든. Man, I can just imagine so many Gunpla figures destroyed. What a fucking tragedy. 조립식 철의 군세 네 번째 시리즈라는 어떨까? 아씨, 이 상황에서 갑자기 무슨 뚱딴지 같은 소리를. 다 그런 게 있어. 네가 그 명작을. The voices are in Korean. 네 번째 시리즈는 그 장난감 공장이 폐업 전에 마지막으로 낸 장난감이었지. 당연히 재고도 얼마 없었고, 그리고 그 공간에서 그 사실을 알고 있었던 건 애석하게도 어떤 어린아이밖에 없었던 것 같군. Oh, we're not bribing him. We're calling him out. Well, Moses is. 아무도 그 말을 진지하게 들어주지 않나. 다시는 구할 수 없다는 말도, 집에 있는 것과 다르다는 말도. 저자, 표정이 바뀌었군. 뭔가 생각에 빠진 것인가? I forgot she's capable of doing this. 탐정님이 보신 거야. 저자의 마음속 뒤틀림을. 에즈라! 알겠어요.
파워 건틀리. You better show a fucking 더 attack with Ez. Come 직선으로 on. 돌진해. 곤방대로 사슬을 감는다. 이건 또 뭐야? 보랏빛? 이딴 장난감 수갑이나 채우려고 내 정신을 빼놨나? 내게서 보이는 걸 읽어내고 그럴싸하게 말했을 뿐이다. 힘을 주면 줄수록 조여드나. Moses's pipe does a lot of things. I was really hoping we get to see the red one, which is fucking frightening. 할 수 있을 때 It could be worse. 한 번에 하는 게 좋겠어. She could blow up 맹두씨! real smoke. Yeah, huh? 본국검 용약일자 제어하지도 못할 정도로 빠르게 쏘아진 검이라면 올곧게 찔러 쏜살과 같이 쓰이는 것이 Damn, just immediately bloodied them. 건틀릿으로 내 시선을 끌고 더 빠른 검으로 머리를 노릴 생각이었나? 어째서 불려놨지? 역시 저 다리는 월광석에 대한 대비는 전혀 안 했나 보군. Moonlight stones. I've heard of this, but I don't remember what they are. 다리 한쪽만 불려놔도 충분하지. 비록 장부를 펼칠 손은 묶였지만 그날을 떠올리게 만들다니. 너는 장부를 거칠 필요도 없겠어. 내가 곱게 죽이질 않을 거니까. It negates sanity damage, to put it simply. Ah. Which is like a big gimmick for Moses. 짙은 보랏빛이었는데 젠장 저 달빛. 뭔진 몰라도 정신. This guy has like every magic item ever, doesn't he? 대단하군. M사 최고급 월광석을 탁해지게 할 줄이야. Oh man, she has no arms. 꽂히지도 않고 부러지다니. The baboon-headed king shows up. 자기 팔 두 That'd be 쪽이 pretty 날아갈 slick. 걸 알고도 이 속도로 와서 찌른 건가? 그게 살수뿐이니까. Yeah, that's because of how quickly that. Yeah. 나는 대부분의 것에 잘 질리는 만큼 And then she becomes a middle agent. 꽤 솔직하게 즐거워하는 타입이거든. 그러니까 칭찬하지. 뜯겨나간 두 팔이 아직도 칼자루를 꽉 He's just a 쥐어잡고 collector. 있는 I can't believe the head of the middle's a fucking 용감하게 artificer. 그지없었다고. 너희 덕에 오랜만에 숨도 찼다. 멋진 기믹이군. What are you trying to say here, Project Moon? 그 덕에 여기까지 시간을 벌 수 있었고. Here comes Vespa. 들리는군. 괴물이 오는 소리. Is this the head or just a hive brother? I don't know. 남은 환상체나 뒤틀림이 있었는가? 그보다 더 위험한 거? I like the bee sound that he has with his attacks. 늦었습니다, 팀장님. Man, they are having a blast with all the funding and just putting in all the animations now. 서류 발급 절차가 생각보다 시간이 걸리더군요. 그럴 수밖에. 하나협회가 보통 그렇지. 이런 일이면 더더욱
심사는 된 거겠지? 예, 색을 받았습니다. Oh shit. Okay, you're somehow worse. 막내. 설마 더 멋있게 등장하려고 뜸 들이고 그런 건 아니지? 그럴 리가 있겠습니까? 최단 루트로 오려고 벽까지 베어내면서 왔습니다. I beelined here. You saw what I did there. 현역 때도 힘으로 밀린 적은 없었는데 재미있군. 너 이름이 뭐지? 내가 활동하던 시기엔 들어본 적 없는 놈 같은데. 손가락에 골목 썩은 쓰레기가 시끄럽군요. Why did it go pitch black? Oh, I see. 중지 따위에게 될 이름 같은 건 없습니다. 막내. 혹시 이름은 내가 완전 추천했던 그걸로 통과됐어? 예, 여러 가지가 있었는데. 좋아. 그러면 The yellow harpoon. 노란 작살의 첫 실적으로 목을 내놔라 이 괴물. 참고로 Yeah, I'm not really feeling it either, honestly. 저 이름 내가 지었다. Where's the kid? I think she's unconscious. What did we say? 35? We could probably power through this if we just do a little bit more. Like, it'd be weird if we just did like an hour next stream, so I gotta try to push through this. A beautiful hue of teal. 부디 오른팔을 사용해서 제 공격을 쳐내지 말아주세요. 재료들의 흠집이 나는 걸 보니 마음이 아프군요. 그 다무시게 자네 그 악랄한 예술에 올릴 바에 차라리 본인의 손으로 뽑아버릴 것이니. 어떤 미학도 없이 생존을 위해 스스로의 몸을 훼손한 건 좋지 않지만 당신의 그 격렬한 감정을 담아 뽑아낸 팔은 제법 괜찮은 작품이 될지도 모르겠어요. 야, 저딴 개소리에 하나하나 답해주지 마. 떠들면서 체력 낭비하게 놔둬. 넷이서 한 번에 달려드는 게 좋을 것 같아요. 그렇지. 너도 이제 싸움꾼 다 됐다. 잠시 기다리시죠. 이건 Uh-oh. 근데 어차피 지금 속전속결. 이건 호에나이. Oh no, not Hohenheim. 다들 괜찮으세요? 사과를 하고 싶었던 것 같네. 이 상황은 제법 예측 범위 바뀌지 않나. 실이 풀린 건가요? 아니, 오히려 꼭 Yeah, this is really fucking bad for these two. 요시히데는 도시의 작품 중 유독 꼭두각시 인형만큼은 좋아하지 않았죠. 그 아이는 뭐랄까 인형을 일종의 모조품처럼 여겼어요. 아무리 교묘하고 비슷하게 만들었어도 살아 숨쉬는 진짜와는 비교할 가치조차 없다고 말이죠. 하지만 단순히 모조품이라고만 여길 건 아니랍니다. 생각의 관점에 따라 오히려 그건 이상향이 될 수도 있는 법이죠. 우리 역시 묶여있는 실을 전부 타고 올라가다 보면 Yeah, this music is certainly a choice for this guy. 서로 달리 행동하는 것 같아도 그 위에는 아마 동일한 자의 손이 있을지도 모를 테니까요. 손가락은 사실 하나라는 뒷골목 헛소문을 약지에게서 듣는 건 신선하군.
그런 검증되지 않은 싸구려 음모론은 연구원에겐 그닥 가치가 없다네. 그건 그렇고 야심찼던 조수근의 계획이 물거품으로 돌아갔군. 이래서 계획은 다양할수록 좋은 걸세. 최근 전투 실험이 언제였지? 사흘 전이었던가. God, it would be so cool if they just made a kit to play with for these two, but like this is a story chapter. We're not gonna get a fight from these two. 나흘 전이었습니다. 그린 예산치고 결과가 형편없다고 툴툴거리면서 저와 알리사에게 커피를 사주셨죠. 자판기 커피를요. 자네도 한기억력하는군. 하지만 견고한 시간상으로는 사흘에 더 가깝다네. 아무튼 걱정 말게. 솔직히 자네의 설비 수리 능력에는 아직 편견이 남아있는만 상황이 이러니 어쩌겠나. 반려되었던 비안을. 팀장님, 좀 더 확실한 계획이 방금 떠올랐어요. 아시잖아요. 비안은 결함이 너무 많아요. Look, I have a better plan. Your plan's kind of shit. I know you agree. 허튼 생각하지 말게. 자네가 뭘 하려는지 알고 있어. 범인의 생각으로는 그게 최선이라는 생각이 들 수도 있겠지. 하지만 호헨하임 팀장님. 아니, 아무 말도 하지 말게. 지금. Yeah, we're not pressing the button. 제 에고 장비 초롱의 마지막 테스트 기억하세요? 감응도 70% 기준으로 꽤 높은 에너지를 낼 수 있었어요. It would be really funny if he just busts out the button. Fuck it, salted earth. 120%까지 올린다면 최대 5분까지는 저자의 발목을 붙들 수 있겠네요. 남은 설비를 수리하기엔 팀장님에겐 너무 But that would make you distort, wouldn't it? 120%라면 장비째로 폭발해. 그 에너지를 고스란히 끌어내면서. Or just explode. 내 대답이 자네의 행동을 막는 것에 의미가 있긴 한가? 그건 아니에요. 죄송해요. Oh, Martin, no. 알리사, 저들이라면 분명 약속을 지켜주겠죠. 구할 수 있게 된다면 잘 돌봐주세요. And the worst part is it's gonna do fucking nothing. Just watch. 침착하시네요. 제자가 당신을 버리고 도망쳐 버렸는데. 차라리 그랬으면 좋겠군. 그랬다면 이렇게 비참한 기분은 아니었을 테지. 마지막으로 남길 말이 있으신가요? 대부분의 재료는 이맘때 언제나 사활을 건 반말말을 뱉으시더군요. 유언은 없어. 고작 그런 짧은 몇 마디로 인생을 일축하기엔 내가 남긴 업적은 너무나 방대하네. 그 비로한 신체에 새기기엔 과분할 정도로 멋진 말이군요. 하지만 마음에 들었어요. 특별히 공들여 새겨드리죠. 그런 최후에 너무 억울해하지 마세요. 당신도 도망친 저자도 어차피 멋진 조각상을 위해 떨어져 나갈. I hate how my first thought was the fucking pale glow from Fear and Hunger 1. 모든 존재는 상호 유사하게 구성되어 있으나 그것들은 모두 별도의 생명을 가진 존재지. 빛? 배석이라. 맞는 말일지도 모르겠군. 하지만 우리 둘 모두를 그렇게 지칭하였으니 자네는 틀렸다네. 세상에 저렇게 밝은 빛을 내는 배석이 어디 있겠나? Man, Hohenheim's a fucking cool ass boss. 그렇네요. 아름다운 청색 빛이에요. Explosion. He's really about to chaozu this shit, isn't he? Oh crap. Lamau. Continual. Continual? Remember.
Oh, this you is... have. This is the fight. Yeah, I have everyone. But what does continual mean? Probably stop and like come back to it. 지휘를 받는 잠시 같이 걸을 텐가. 네 목적지는 어디지? 지령을 받았습니다. 응? 잠시 이것만 삼키고. 살아서 돌아갈 수만 It 있다면 means you could use 무엇이든. lunacy to revive the team if you die. It's a new system. Whoa. 화점에 두지. 아, 이번 의뢰는 몇 발이나 들고 가야 하냐? 보는 눈은 잠깐. 이번 피가 범람할 시간이요. 뛰어가겠네. Did they put this in the patch notes? I don't remember seeing that. My blurred vision slowly comes into focus, as does my dazed mind. It feels like something just wreaked havoc through my head. Faust, know anything about what just happened? Faust? Wait, why is everyone here? Did you guys finish restoring the facility? Why is everyone here? 이번에도 기억을 하지 못하시는 것으로 보여 설명하겠습니다, 관리자님. 약 7분 전 관리자님의 머리가 종전과 같이 불타오르더니 마치 소환 혹은 생성되기라도 하듯 이 자리에 없던 수감자들이 나타났습니다. I did that? I remember thinking really hard that I needed the sinners to be here, but did I unlock a new power the way I did in our time of need? Like with Dawn and Hong Lu? But this feels different. Maybe it's the power to summon the sinners when things get dicey? 아니, 그것은 아닌 것 같소, 단테. 그대가 불러들인 것은 수감자가 아니라 거울에 비춰진 흐릿하게 빚어졌지만 확실하게 더 쉬워진 임. Like Yi-sang said, the summoned sinners all stood in eerie silence. It was like I was staring at their empty husks, standing at the ready for my command. Their identities. Then what about the actual sinners? 지금으로선 알 수 없겠지. 일단은 불행 중 다행이라고 생각하자고. 다른 것보다 저 황금 가지를 뺏기지 않는 게 중요하잖아. It's not wrong. I don't like it, but we're not in a position to pick and choose. The 12 sinners now together approach the sole enemy. 원래 저렇게 악을 쓰는 놈들로 만들어야 좋은 선물이 나옴. 맞는 말이옴. We aren't supposed to have this. Though somewhat unstable, the manager can remotely command and communicate with every sinner. This is the I thought she was the Pinky. Yes, Pinky. Oh, so she's the Index and the Pinky. She also has Shin. And 1600 shield. Where is the prescript going? Who's marked? If anyone. An imperfect glimpse of the power that shall reign over the kingdom. It's saying Index Nurse Father is a glitch. Did not say that in my game. That's weird. So she is a Pinky. Yeah, she's Pinky. Oh, I see what's going on here. This index thing is my index marker.
God, do I got a Durante out the gate? God, that's just a 21, huh? Oh, she's at 45 sanity out the gate. Holy shit. This is why it made you get thinking. Yeah, maybe. Oh, what do I do here? Flash lose, gain -2 attack power down. So we want this to clash last, it looks like. And then hit everything else first. Which makes this fight extremely awkward to clash with. What was that? Yoshi has a look at the Oh, she does have a new buff. Look at that. Jesus. He's poisoning everybody. Yeah, her attacks could do 4 different status effects. Yeah, let's see what the Yoshi's thing mean. Skill slot, deal 20 damage to the Pinky Nurse Father. On Clash Wield, deal 22 SP damage. When taking damage out with stagger damage, do not stagger and get the threshold back and 1 attack power up. After using a ego, get something. Oh wow, Greg got fucking rocked. I probably should have waited until tomorrow. Shit. 수많은 것들이 옥죄어 온다.
Because this is a fight we still have to win, and they have a boatload of HP. 이런, 그새 정신을 잃었나? 형제의 원한이다. Gain 1 fragility for every 10 stats. Also, we have 2 staggered people out there. Oh, what the fuck am I gonna do here? God, every skill's going at Ryoshi, though. This is kinda mental. It makes sense, though. Oh, Chains is actually putting in some work. 벤단, 사월을 Oh no, the bullet! It's so sad. Oh, I guess we're not claiming any bones today, but I'll take it. 좋아, 이번에는 제대로 들어가. 좋아. 얼른 끝내고 밥 먹으러 가자고. Rend space, huh? 24. Also, good lord, all of our health is just fucking gone. Are you unnerved by the lack of talking? I can't even think right now because I'm getting pressured so hard. 내가 너를 위해 기도할 것이니 넌 반드시 부서진다. Holy shit! 한몸 또 갔고. 안 돼. 이러면 사건은 미궁 속으로 빠져버린다고. On the bright, okay, here's on the bright side, Bounce isn't staggered, so at least you can do some healing. The only issue is someone died and I don't know who.
I think it was Hong Lu. Also got Ryoshi's at 1 HP. Oh god, she's throwing 2 AoEs out. Can I throw anything at the other AoE? There's gonna be a 23 coming at us. Man, nobody got nothing, huh? Well, this isn't wide. So if I just go here... This is dangerous, what I'm about to do right here. Good job, Ish. You sure did it. 방금의 공격. 혹신. Yeah, the fact that they allow you to pay to continue this fight is really telling. 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. Oh right, that doesn't activate defensive skills. I forgot. 시계 돌리느라 고생 좀 하겠다, 야. 너 Affection and resentment. 좀 덜 아프게 되살릴 수도 있지 않겠냐? Deal 10% and take 10% from Ryoshu's effect. So basically, we want Ryoshu to do the best she can here, if she can. It's gonna come in on a 16, huh? Let's see, we gotta do the charge sinking team, being United Spherodia. God, does anybody else have a heal here? So how are we gonna deal with that? I guess that's the answer. Wait, unopposed. You have 8 attacks going out. Oh, I'm aware. I'm just wondering where... Oh wait, I can't do fluid stack shit.
I mean, that looks to be the best set of options. We got Heathcliff. Yeah. The problem is I don't want to use Heath. She also just gets like a 3% of damage on someone for the clash because of the after images. 이런 건 몽둥이가 약이지. 득 두드려 패. Now, hopefully she stays at 45 sanity, otherwise this will be a real hassle. Are any INDs against this? Supposedly... Oh, brain work. Supposedly rupture. Also, we are not getting any attack down on her. She is just throwing this shit out raw. Obviously, we should use against her is bleed. Ooh, bleed would be smart. Also, shit, Faust is staggered. Does anybody else have a heal on this team? Doesn't have her up yet. Also, she rocketed up insanity after that. $26, huh? No, I don't want Great Clash with that because it's going to be unbreakable. I've used Regret on Merceau. I cannot at the moment. What do I do about you, though? Oh, can Ryoshu not clash this? Damn, even that one hit, huh? Oh, Ryoshi's at 1 speed. No wonder she can't clash. 기꺼이 내 뒤로 What's
put 5 and 5 on sinking on him, so on her, so that might be really good. 방금 움찔했어. 저기가 약점인 것 같아. 이 구석구가 나의 폭력을 저지하기엔 턱없이 모자르지. 아, 이건 내가 완전 전문인데 벌써 수리를 성공해버렸네. 주의 깊게 보지 않으면 잘못 선택했을 수도 있었는데 현명하셨네요. 먼저 끝내고 돌아오는 친구는 맛있는 거 사줄게. Oh, it's this again. Okay. 물론 회사 카드로. Also, I'm curious about something. Take 30% damage from all things. Cool. I mean, bleed would still work, just not as effectively. I wonder if it's a situation with the unique stuff. The magic bullet orders, maybe, yeah. Unique bleed. Oh, Greg staggered. Does anybody have a good clasher at the moment? No, that's a damager. 기껏 사건이 God, that just ends phase. 뭔가 잘못했던 걸까? 류슈님한텐 오히려 좋지 않나요? 아까도 코스염을 매만지시면서 뻔한 건 진주다 라고 하셨잖아요. 질리는 주제라는 거야? God, this is so brutal. We haven't even gotten to her HP yet. It's those AoEs that are just such a back-breaking thing. Also, thanks for the follow, Water Gaming? No other things to clash with. But Ryoshi could tank the hit, but it's still AoE. That did 0 damage. What? There you go. I figured you just gotta deplete that that resource. 반전. 아니야. 생각해보면 Alright, Ted, you 중간부터 lose your 꼬여서 shower. 이렇게 될 것 같긴 했어. 네? 그 반전을 말씀하시는 It's weird to say you got it when it says defeat in red letters right there. The identities were incomplete, perhaps due to the abruptness with which they were summoned. And we were nowhere near strong enough to stand against the Pinky Nurse Father. Am I not even a threat to her?
She didn't even cast a sideways glance towards me, as though to say, as long as I didn't stand in her way, she wouldn't bother attacking me. 시대 다시 가본다. Her quiet gaze was fixed intently on Ryoshu's wounded form. 전력 완전 복구가 완료되었습니다. PA system buzzes and the whirring sounds I assume be coming from the reactivated elevators begins filling the hallways. 그걸 가지고 다시 거미 집으로 기어 들어가는 건가? 역시 그이 잘 되니 보기 좋군. That's cute. That was when the woman began to speak from behind the veil, even though I was certain her tongue had been cut off, as I'd seen the memory. 도저히 못 봐주겠구나. 그 신락 같은 기억 한 줄을 여전히 움켜쥐고 있는 모습을. 내 놈, 어떻게 말을... 그 역겨운 혀, 분명 이 검으로 베었는데. 어차피 그 머릿속은 낱낱이 조각나 있을 텐데 무엇하러 그걸 구하려 용을 쓰는 거냐. 그 놓치지 않은 하나, 그걸 따라 여기까지 온 거다. 모든 것들이 헤집어져도 선명한 하나가 남아있으니. I do like that throughout the chapter you could see the thread. That's such a good detail. 들려. 순서가 모순되었어. 다른 모든 것들이 헤집어졌으니까 그 감정은 허상이겠지. 그 애의 얼굴은 기억나던가? 말투는? 키는? 무엇을 하며 시간을 보냈지? 엄마, 라고 불러도 돼? 부르는 게 어떻든 달라진 건 없을 텐데. 아니야, 엄청 달라져, 엄마. 울림이 달라지잖아. 인정하지 그러니. 그것마저 놓치면 내게는 남는 것이 없어서 그런 거라고. 그래서 고작 허상을 네 전부인 것처럼 끌어안고 있는 거라고. 우습군. 옛날 같았다면 나는 내 놈의 그 말에 비참한 기분을 느꼈겠지. 엄마는 왜 항상 저한테 그런 식으로 말해요? 그런 말 들으면 여기가 콕콕 찔린 것처럼 아파요. 피는 안 나는데. 그래서 불행한가? 네가 생기고서부터 내 인생은 줄곧 불행했다. 알고 있니? 대답하렴. 알아요. 그래, 그걸 잊으면 안 되지. 너라는 족쇄에 발목이 잡혀 내 인생이 바닥에 처박혔다는 God, see how everybody treated Ryoshu. It's no wonder she, like, only has fond memories of, the guy from the Index. 그런데 고작 그까짓 말에 아프다고 하다니. 언제 내 얼굴을 봐도 된다고 했지? 당장 고개 안 돌려? 죄송해요. 엄마 얼굴 허락 없이 안 볼게요. 아프다고도 안 할게요. 죄송해요. 내 놈들 모두 예전과 변한 게 없어 보여. 그래서 만족스럽군. 자신의 처지에 대한 탓을 누군가에게 돌리며 화낼 줄만 알지. Damn, 바꾸려는 get 시도는 him, 누구도 하지 get him. 않아. 그러니 그야말로 진창일 수밖에.
거미집이라는 곳은 진짜 맞는 말이구나. 그러니까 처음부터 발도 들이지 않는 편이 좋았을 텐데. 너나 나나. The Pinky Eater's father let out a wry laughter as she muttered. 그리고 너와 내가 어디 한두 해를 같이 살았겠니? 다른 아비들은 몰라도 내겐 네 생각 따위는 훤히 보일 지경이 됐지. 그 금고에 아이를 숨겨둔 건 그곳은 정말 어린아이만 들어가 있을 수 있을 정도로 조그만 곳이니까. 방금 뭐라고 했지? The Pinky Eater's father smote down upon Ryoshi's sword, holding it in place. 주제넘게 내게 너의 검을 휘두르는구나. 진심을 보일 거면 그때처럼 그 검을 빼내어서 휘두르렴. 그럴 마음조차 없다면 지금의 너는 아무것도 아니야. 너는 내가 상처 입힐 때마다 그런 얼굴을 하는구나. 당신은 왜 항상 Oh man, she can't even look at her. 나를 네가 그 검을 휘두르고 떠난 그날 네가 남긴 상처가 검이 가까워지면 다시 그때처럼 베인다. 아문 상처는 벌어지고 의체로 붙은 팔다리도 Oh, this sword sounds so 다시 fucked up. 이음새가 벌어지며 떨어져 나가지. 이 검의 규칙은 절대적이었다. 내 기억을 대가로 하는 만큼 그것만큼은 진실된 힘이었고 예외는 없다고. 글쎄, 애초에 진실된 것과 거짓된 것을 논하는 게 What a wash. At least I didn't have to spend lunacy. 나를 계속 고용해라. 봉헌의 여러 협객 중 내가 별나게 보일 수 있겠지. 하지만 그 후엔 흑수들보다도 뛰어나다는 걸 알게 될 거다. Okay, out of the LCE and towards the 너와 ship. 나의 목적이 Also, I gotta pee again real quick, so I'll be right back. Oh, hard to pee. Ooh, man, much better. Alright, there should be 2 chapters left? Like, hopefully? Because it'd be really awkward if there was, like, another fight after this. Oh man, they're still at it, huh? 돌아가면 중앙 쪽 콘실리에를 그 새끼한테 꼭 뭐라도 받아내야겠어. 그 새끼는
내가 이렇게 쎄빠지게 고생하고 있다는 것도 모를 거 아니야. 거미집은 어째서 여태까지 유지되고 있었던 거지? 자존심 한번 기막히게 긁어대네. 좀 너무하다고 생각하지 않나? 내가 바로 앞에 있는데 수만 번 I love it's like you could at least do me the courtesy of pretending to be tired. 질문이나 해대고 있는 걸. 너희가 본사 연구실에 침입한 이유는 4번 수감자를 여전히 포기 못한 탓이라는 것은 알고 있다. 수감자? 내 자식을 부르는 모양새가 싸가지가 없군. 그것도 번호까지 붙여서 말이지. 고작 우리 티켓과 몇 년이나 지내봤다고 대단한 감독자라도 된 듯이 말끝마다 그놈의 수감자. 나는 걔가 그 조그만 손에 칼을 처음으로 쥐어보는 그 순간부터 가르쳤다고. Hey, wait. How did they all raise her and all treat her like she's a ball and chain? House of Spiders. I'm aware, but like, it doesn't seem like this is like, you know, just a catch and release thing, like trading between it. It seems like everybody's spent an inordinate amount of time with Ryoshu, which doesn't really make a whole lot of sense. 단순히 그 비틀린 애착만으로 거미집이 수년간 유지될 리는 없다. 4번 수감자만이 내어줄 수 있는 무언가가 너희들을 오늘날까지도 붙잡고 있는 거겠지. 내가 어떻게 버티면서 만들어낸 티켓인데 백지 쪼가리로 날릴 수는 없지. 그래, 이건 10수년 넘게 준비한 우리들의 염원이야. 가출한 개를 돌봐준 건 고맙지만 부모 딸린 개는 마땅히 집으로 돌려보내야 하지 않겠어? 이걸 기다렸나? 아, 그래. 이 지랄 맞은 역할도 곧 끝나겠네. 아, 혹시라도 에고는 쓸 생각 마. 옆집 짐덩이도 쓰더만. 쓰기 직전에 티가 My 딱 neighbor? 나잖아 그거. I'm guessing index. Yeah. 내가 에고를 사용하지 않으면 내게서 도망칠 수 있다고 생각하나 보군. 아이고, 네가 뭘 잘하는지 어떤 이유로 붉은색을 얻었는지 다 알고 있어. 연계 전쟁, 조직 항쟁, 손가락 걸기. I keep forgetting what finger bow bell is. 나도. 정신 차려 보니 알면 안 되는 거, 알 수도 없는 거. Yeah, she's talking about Sora. 그런 게 씨를 타. Took me a second to figure out what she meant by neighbor. 흥미롭군. 가문에서 내쳐진 개에게도 먹이를 주는 한가한 놈이 있다는 건 그렇지 않나, 발렌치나? 그만! 긁어대라. 주위엔 그 자식이 말한 계획인가 뭔가만 아니었어도 저 케이크를 짓뭉개고 붉은 시선. Okay, so Rian is the mastermind behind this. 쳤을 테니까. Finger bow bell is when all the fingers gather to one place for a meeting. Oh yeah, that's right. 슬슬 시간이 돼서 나 이제 집에 가야 하거든. 교본도 챙겨가야 하니 보험을 좀 걸어야겠어. 검 미리 손질해두길 잘했네. 이 레이피어 스치기만 해도 피부가 갈라지거든. 이 아이 목에 지워지지 않을 빨간 실이 그어지는 꼴 보고 싶지 않으면 네 놈이 들고 있는 무기 바닥에 내려놔. 그리고 발로 차서 멀리 보내. 잘했어. 그리고 이제
얘를 바닥에 내려 여유롭게 3초를 셀 거야. 기껏 마지막까지 와서 내가 얘를 바닥으로 떨어뜨리는 불상사라도 보고 싶은 건 아니겠지? 3. 너무 그렇게 노려보지는 마. 2. 나이스 캐치. 교본이 좀 찢어진 것 같지만 이 정도야 다시 키워내면 그만이지. 내가 수고해 갈게. 아휴, 시간 됐네. 바가지 머리. 바가지? 저를 보고 한 말입니까? Bulka, you talking to me? 니놈, 방에서 여유 부리는 건 알겠는데. God, Matthias is the best fucking part of this chapter. Holy shit. 바쁘니까 딱 장부에 적어만 둔다. 다음에 힘 대 힘으로 해결 보자고. 아빠. 너도 챙겨야 할 사람이 꽤나 있어 보이는데 서로 할 거 하지 그래? 응? 잘 생각했군. 내 장난감들 잘 고쳐놓고 있어. 어차피 곧 배송해 줄 거잖냐. 그리고 난 바가지 머리 좋아한다. What a fucking nerd. 시간 가는 줄 모르고 빛을 따라갔었군요. 어느덧 폐장할 시간이 되었다니 아쉬워요. 몰입에는 왜 항상 끝이라는 것이 존재할까요? 마틴의 의지가 그만큼 강했던 덕이지. 희생이라는 것을 이해하기에 자네는 너무 무지했던 탓이고. 그렇군요. 예술가에겐 언제나 공부가 필요하죠. 마지막에 터지는 것도 폭발 Oh 속의 yeah. 무수한 Damn, 폭풍들이 Martin's 나오는 fucking 것까지 dead ass dead. 즐겁게 잘 보았답니다. 부디 다시 만나게 되면 좋겠네요. 제 전시장에 오세요. 당신이 남길 감상이 기대되기 시작했으니까요. 그자도 너무하는구나. 자기 자식 아니라고 이런 꼴을 한 너를 두고 가버리다니. 이제 집에 가자, 소라. 서, 거기 서. 딸, 오는 길에 성적표를 봤단다. 그자들이 왜 너를 3등에 뒀는지는 알겠지만 너무 상심하지 마렴. 사람을 죽이는 건 요 시대 네가 1등과 2등보다 뛰어나니까. 치워. 류엔 씨, 저분들에게 류엔 씨의 제논의 거북 나선 번호 알려주실 수 있나요? 친절한 분들이 Man, even after all of this, she's still nice enough for this. 끌린 저를 구해줬거든요. 그렇구나. 알겠어. 모든 나선의 비밀번호는 뻔하잖아. 네 생일이었단다, 딸. 그날도 네가 뭘 좋아할지 몰라서 지령대로 케이크를 사놓았는데 결국 한 입도 못 먹은 게 계속 기억에 남아서. 상처에는 꼭 흉지지 않게 반창고 붙이고. Also, man, she especially hates him. 말해. 당신들, 내가 그 애를 어디에 숨겨놨는지 알고 있었어? 간단한 질문이야. 집으로 직접 돌아와서 확인해보면 되지 않겠니? And thus the trap is set. 가지마. 이대로 가지마. 딸,
방금 그 말 효과 좋았어. 여기 심장이 잠깐 찌릿했거든. The moment we became certain that the index nurse father was gone, the sinners all collapsed to the ground with a collective, exhausted sigh. Whenever we encountered him, he had never once averted his eyes from Ryoshu, as though the rest of us posed no threat against him. Replaying his words in our minds, the nonchalance with which he invited Ryoshu to come back home, we let the silence he left behind wash over us, overwhelmed by the sheer monumentality of the task before us. The safe. What is that? 무언가 두고 갔어. 저건 마치 금고 같구려. Ryoshu hurried towards the safe left behind by the index nurse father. She kneeled before the locked safe and placed her trembling hands over it, before reaching out to its door with such tenderness that she seemed completely different from the person who just made a mad dash towards it a few seconds ago. Her hand was bumpy with old, rough, but distinct scars. And some of those scars that never fully healed were numbers. Numbers that made her eyes lift desperately between the skin that they were etched in the safe. Trembling, Ryoshu opened the rusty door. The tiny space inside, where a child was supposed to be waiting for her mother's return, was empty, as though someone had carved out a piece of reality from the world. Also, there's a lot of scratch marks in there. Strength seemed to drain out of Ryoshu's hand as the fingers that tightly gripped around the door's handle fell limp, as though the sheer weight of the emptiness spread from the tip of her fingers into every part of her body. We all heard the name that slipped between Ryoshu's lips like a dying whisper. It was the name of the child that she was supposed to find in there. Before we could ask her more about that, Ryoshu fell to the ground, unconscious. 이게 내 이름이야? 그래, 알아야. 라고 있지. 너무 어렵게 생겼어. 사루처럼 막 지은 거 아니지? 엄마 이름은 어떻게 적는데? 자, 읽어봐. 류슈? 아니, 그 글자는 그렇게 읽는 게 아니라 요시대라고 읽는 거다. 류슈! 이게 더 편하고 이쁘잖아. 시설복구는 완료되었네. 물론 안정화 미션이 필요하면 그 부분은 LCCA에게 맡기고. Okay, what happened to Pilot? Sounds like Pilot got super fucked up. Yoshi's birthday! How am I supposed to read this? Oh, year, month, and date, so I'm guessing... The year's 5? Only 3 digits? Oh man. Oh, it's using the lunar calendar. I have no idea what that means. 준비는 끝났습니다. 관리자, 4번 수감자는 아직입니까? Still a bit dazed, but she's recovered. 그 부분은 상관없다고 하시네요. 시계가 언제나 만능은 아니겠죠, 단테. I think she's in shock. That's not the kind of wound I could rewind. LCB. 진행에 문제 없습니다.
팀장께서 LCD도 문제 없다 하셨나요? Current year of Limbus is right now is 985. Where are we supposed to find that info? Out of curiosity. 우리 쪽도 확인 끝났고. Jamila. Jamila. Also, Moses' team's coming over first. Oh, Jamila's supposed to be what Otis is in terms of the Ujat team. Oh, so that's what those numbers are. Okay. 수신도 양호. 현 시각 기점으로 1팀 강습 준비 완료. 작전 목표에 변경은 없다. LCA는 도착 직후 방해 요소 박멸에 전념한다. 그런데 정말 이렇게 들어가는 건가? That's Angdu. I'm guessing this is Jemaya. 문제 있나? 불만이 있다면 이 오티스에게 말하도록. We landed on this much discussion with everyone, but the problem... 없습니다. 현재 림버스 컴퍼니가 가진 전력으로 구상했을 때 이 인원 분배보다 God, are we gonna see 가능성을 DS? 찾기 어렵군요. That would be ridiculous. 애초에 본부에서 무참히 전멸당한 걸 생각하면 니놈들은 특작팀은 이런 데 쓰려고 있는 부대가 아니라고. 걔네도 어쩔 수 없었어. 그리고 우리도 그것 때문에 자존심에 금이 좀 가서 말이야. 언제까지 이렇게 옹기종기 모여서 이제 막 끝났습니다. Oh man. 성공적입니다. Oh, I hate this. 괜찮겠어? How you see Lucio? Yo, motherfucker! What have you done? 의처를 연결하기 전에 쉬는 게. Yeah, he's not gonna get light. 괜찮아요. 지열은 확실하게 했으니까요. 지금부터 5을 거꾸로 센 뒤에 문을 열 거예요. 오. 팀장님, 그 장비 정말 괜찮으시겠어요? Oh shit, Hohenheim's pissed. 날 걱정할 필요는 없다네. 시행 횟수가 적다고 해도 충분히 다룰 수 있다는 것은 테스트를 통해 증명하지 않았나. 오히려 장비를 잘못 입고 I want to see them. 이것만큼 능숙하게 다룰 수 있는 에고 장비가 없는걸요. 암흥도에 특히 주의하게나. Oh shit. 들어오는 말도. Big Bird. 내 부탁을 가볍게 듣지 말게. 4. Yeah, Big Bird. 역시 내키진 않는 건 작전이 여러 준비됐다곤 해도 그곳에 직접 가는 건. 그래도 이번엔 저희도 만반의 준비를 했잖아요, 팀장님. 당한 만큼 값을 제대로 받아내야죠. 막내도 그렇게 생각하지? 그렇네. 비록 Oh god, Angdu's arms are still missing, huh? 앵두 씨 당신 말고 제 말한 거야. 앵두 씨는 팔 뭐로 바꿔달지나 고민해. Oh man, we're gonna give Angdu robot arms? What the fuck? 앵두 씨와 김사카 씨가 들어왔으니 제가 막내라 불리는 됩니다만. Yeah, no one else to come, really. 영원한 막내지. 베스라, 베스퍼. 벌써부터 힘 빼지 마렴. 3. 선. 작전은 제대로 수행했겠지? 약한 자들을 심판하기 위한 작전이자는가? 모두 외웠다네. 다들 앰플은 잘 챙기셨나요? 혹시 모르니 개수 확인하세요. Oh god, they're getting ampules, so this is a matter of like they can't just rely on Dante. 이거 보통은 구하기도 어려운 제일 비싼 앰플이에요. 이번에도 관리자님하고 떨어질 수도 있으니까 잘 들고 있어요. They're also setting up for the fact that we're gonna have separate team encounters like before, and now they're gonna justify being separate from Dante. 보고. LCA, LCB, LCT, LCE 각각 강습 준비 완료를 확인. 본부 최종 승인 확인. Let's finish this. It goes without saying, but we're gonna make sure they get theirs. 물론이지. We'll be there soon, Ryoshu. The place where those people raise you. The House of Spiders.
괜찮아. 기다리고 있을 게 없나. 작전명 거미집 태우기. Spider Pyre, holy shit. Everything will burn. Unlocked next week. Well, I can think of only one way to end this. Fuck it. When you do that, make sure you check your battle pass. Don't have a lot to it. I mean, just make sure you do it before this, so at least like make like some progress. Wanna be the first troll? Who knows? Whoa. Nope. Ugh. I hate this. Did they even say when the next one Perkins is gonna be? No, but I could still just wait. I was just kind of hoping after seeing Sora like that. All right, but anyways, we don't get to make a mod draw that last bit of 20 you got. Oh yeah, huh? Good call. Should be in 4 months. Yeah, the last full progress mod was like 2 months ago. But either way, we're gonna call it here, and I should probably just do Shadowrun tomorrow off schedule, just because like I kind of want to give it its fair